Olala Spa provides you with all your spa and salon needs with professional and experienced personnel with stellar exceptional service. Rejuvenate your mind, body, and soul. Olala Service provides you with Relaxing massages, permanent and temporary tattoo services, body piercings, facial skincare services, which include microdermabrasion with celebrity makeover, airbrush makeup, hair care services, barbing services, permanent makeup such as eyebrows, microblading, pedicure, and manicure services. Enjoy spa lifestyle. We also offer gift certificates and spa memberships, quality spa products, wigs, hair extensions, and more. Olala, rejuvenate your mind, body, and soul. At Olala Spa, we have a VIP suite for your comfort, a separate gentleman's room, and more. We have a spa day. Reserve the spa day for a day all by yourself and friends and rejuvenate together. Olala Spa, your one-stop pamper sport for all your spa and salon needs for everyone. Located at Senegambia Highway. Visit us at olalaspa.com and book online. Our Facebook page or call us at 51-00022. Follow us on Facebook, Instagram, and YouTube. At Olala, we also accept Q-Money for your convenience. Olala Spa, not just a spa, but a spa with a difference. Sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen ziar bu baax a baax fu waaye mën a nekk ci àdduna ñu ngi lay ziar ni ñu ko dee defee rek ñu dalal leen fii ci Elite Media comme ni ñu ko dee defee rek waxoon naa leen ne tey nag moom ay gan yu màgg lay am man ni ma ko dee waxee rek man képp ku ñëw ci plateforme bi rek da nga màgg waaye ñii nag ñu màgg lañ parce que lii mosu fee am ay sisters lañ am daal ñu ñëw teg leen nii ñu jàkkaarloo man fi ñu génnee métti lool non gis nga tey dama def xalaat extra ma seet sax nag non maa ngi cool parce que ñi jàkkaarloo moo ñoom yombul mu am fi ay gan yu màgg ak ñii kenn du leen waxati kenn du waxati ñii ñooy ñaan parce que right now ni ma waxee ak yéen ñii ñoom ñooy trend xakay dañoo trend ñu trend ak ñoom parce que li ñoo liggéey ñu ngi ko gis te ñu ngay def lu baax kon ma bàyyi leen gars yi nuyoo su ko defee nag su gars yi nuyoo ba pare nag ñu daal di dugg ci waxtaan bi comme ni ma leen ko waxee si sisters yi laa fi am the sisters show loo xam ne mosu fee am wàccee ngeen fi lu fi musta am non yaxa ngeen dëkk bi xaw ma sax si kan lay commencé waaye nag gis nga nag dañ waxante digga rek nit ki daal soo xamul foo dem na nga dellu fa nga jógee Amy ñëwal yow laa njëkk a nuyu suma xarit bi ñëwal Papa maa yow far yoo xam nga okay anyway just greetings to everyone, to all your viewers. Just nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant man suma olof bi nag taxu ko limee comme ji but you know I'll ca baxal maa yow Paco Banjul leen léegi su ma déglu ni show ma dégga docteur Dieye mbaa woon nañ la dama mun a tooñ nag ma dégga docteur Dieye mu ne waa xam nga mais danga koy defee nii ma ne ah com non def na di ko feem rek wax na waxi feem non docteur introduce sa bopp foofu noonu docteur Fatou ko maa ngi lay ziar bu baax a baax di la jaajëfal waaye si askan wi rafet na lool di nuyu sa mbokki déglukat yi yëpp di lay ziar ngeen ñëpp di lay ñaanal jàmm di lay ñaan rek pour ngeen teewlu waxtaan bi nar naa am solo lool di la jaajëfal yow bu baax a baax. du lii laay wax nanka def nanka nuyoo nanka dégg nga mu ne maa ngi lay ziar bu baax a baax oh com non Amy lii neex na
okay ana sama star bi kooku xaritu Mama Gassama la non man sonna naa suma noppay dama nit earplugs every day Mama Gassama ulay dafa baax ulay jukka moom nii non ulay nuyoo jërëjëf Fatou maa ngi laa nuyu audience yëpp thank you guys so much xam naa ne time amut wante ñu ngi jaajëf ñëpp ñu jël seen time pour ñëw seetaan show bi so thank you guys so much ak yow especially yow tam thank you so much for taking your time to do this interview appreciate nañ ko trop. ah kay jërëjëf waay jërëjëf kii may introduce nag kii moom xam nga ne kenn du ko waxati nag kan du laaj nit ñi kii mooy kan mooy Juka Ceesay Juka moom moo dafa nekk behind the scene nekk ci kanam non Juka xamul sax fu koy teg non Juka nuyool Fatoumata nuyu naa sa déglukat yëpp ak sa seetaankat yëpp ñu ngi nuyu ñëpp te ñu ngi lay wax jërëjëf yow tamit ñu allow ñu ñëw si sa plateforme bi wax dëgg yàlla buñ commencé ba léegi yaa ngi pousse so appreciate nañ la trop te appreciate nañ Gambien yëpp si fuñ téye foofu la dañ continuer di fa téye di jàppale wante incha allah yëpp dafay baax. kay ahankay yëpp dafay baax nii la foog ñu jàppalante rek man ni ma ko dee waxee rek dama ne indi ngeen lu nga xam ne si table bi macha allah parce que man dama leen dee xool naan ok dama dee xool ñoom Jida Pinkett bi dama xool Oprah ma xool ñeneen ma ne waaw lu tax ñun mënuñoo am façon bu mel nii ma gis ngeen ñëwee foo xam ne am like all right xamoon naa ne ñii su ñuy ñëw xaw ma Dr. J xaw ma uley noonu waaye dama émi si lu mu bokk ba pare ma ne Juka bokk si rek non ñii su ñoo ñëw de dañoo ñëwee doole te noonu ngeen ko def da ngeen ñëwee doole di egg si laada bi def nanka di egg si kaw nag ñun ñu toppa si rek di dem ak yéen ahankay ma kontaan si loolu nag parce que mooy ni ma ko waxee rek yéen a ngay wax ci li nga xam ne social issues la an lii dañ ko laaj dañ ko niit te dama ko dee wax dama ne every day ni dafa war a ibbi plateforme am bala ñoo toog di foog ne Juka rek a war a wax wala Dr. J rek a war a wax Fatoumatta Kuka rek a war a wax non ñun ñëpp képp koo xam ne mun nga wax rek da nga war a génn a wax koo xam ne mun nga bind da nga war a bind parce que booloo mooy doole parce que yow tey am nga groupe ñoo xam ne xam nga leen yow Juka man xamuma leen am na ñoo xam ne man xam naa leen yow xamuloo leen so dangay gis ne keneen tamit su génnoon def ni ñoo defee nii because yi ñoo dunda dafa bari te yow mënuloo koo wax yëpp man mënuma koo wax yëpp so moo tax nag ñun bu ñu leen gisee ngeen génn si nag foog ñu jàpp si rek ànd ak yéen te nag waxtaan bi na ne waaye comme que rek ni ma ko dee waxee rek mooy ku ñëw fii si Elite Media plateforme bi lu ñu dee njëkk a def mooy rek foog ñu laajte yow yaay kan xam naa Amy jaaroon na ci loolu noonu waaye comme que time bi alaawut ñu lu baree bari te man bëgguma ngeen toog fi ba make up yi di war a melt ak yooyu noonu xam nga Amy di ñu alaawal loolu su saas rek mu ne ma ne defal leen powder beeg yooyu moom nag ndeysaan waay so léegi dañ koo defee wéy bu nga xam ne dañoo dinañ waxtaan ak nit ñi de waaye am na fu moo mun a am parce que yéen foog ngeen dellusiwaat fi xaw ma naka la ñoo def ba ngeen dellusiwaat foog ngeen dellusiwaat yéen foog ngeen ñëwaat léegi ñu bàyyi leen rek waaye kan mooy mag si yéen. Can you guess? Dr. J déedéet dama xaroon a confuse parce que suspecté naa ne Dr. J la waaye ma gis Juka mu ne mag dikk na ma ne déedéet ole mënu fee mag gaa yi waay ba pare nag maa leen doon follow na behind the scene oh my god you know what family is beautiful I love this seen xam nga I would have sensed it su fekkoon ma feel ne you know what they just pretending no because nekk naa ak yéen behind the scene for almost like 20 minutes and I was very quiet you guys know that I'm not a quiet person but I was doing observation there maa ngi naan wow these people they're very strong so strongness bii nii nekkul ne pretend la dafa nekk si dafa natural because maa ngi dégg Amy nu mu doon waxee ak yéen ñëpp xam nga ni ngeen doon defee yéen ñëpp and how you were like supporting Ulay with the mic here and there it's like this is beautiful and we need this and I hope that you guys are going to talk about siblings on your platform because it's very important that we talk about tightness because loolu yëpp na am lu ñooy dellu am na lu ñoo dooleel parce que ñun léegi foog naa fi ñu toll nii mooy suñ mbokk yi lañ nit torop more than friends sax wala dara parce que mbokka xoolal yéen ni ngeen yéen a bokk generation yow namuloo ma man parce que tey am na looy bëgg a wax niiruloo pour ñu wax ma ko soo ko waxee sa sister si rek macha allah kon we're waiting on you guys pour ngeen ñëw indil ñu siblings kon nag comme ni ma ko defee si Elite Media ku fi ñëw rek nañ la laaj background to nañ leen commencé nag si seen jànga bi fan ngeen yaroo yéenay ñan because am na ñu nga xam ne xamuñ leen in as much as ñu xam Juka waaye am na ñoo xam ne xamuñ leen kon ñu bàyyi noonu ñu dugga foofu kon ñu commencé ak yow Juka waay ok léegi how about ma ciral ji ñu commencé ji suma mag bi moom moo gën a mun a wax dee nangu mag daf dee nangu bàyyi ñu rek ñu demee nii mag daf dee nangu
Well, okay, léegi I think background bi obviously ñëpp xam nañ ne Gambian leen ñu ngi wax olof Gambian leen foofu lañ juddoo foofu lañ yaroo am na suma mag yi nag ñu si jógee juddee Sierra Leone and stuff because suma pa daf daan tukki and xam nga di uti ñëw ñibbi si Gambia loolu moo tax ñenn ñi si ñun ñu jóge juddoo Sierra Leone waaye Gambian leen ñu yaroo fa demee fa school xëy na man suma wàlla mun naa waxal suma papa ñoom mun nañu explain seen boppa bi ma jeexalee high school dem naa St. Augustine's benn semestre rek laa fa am after ma ñëw. So I was still young. Mine was 17, 18, like around that age la ñëw biir America. So ma nekk fi nag yàgg fi nag di daan suma doole ba tey ji kon alhamdulillah waaye si gàttal rek Gambien la doomi Gambien la te foog naa ñu bari xam nañ ma especially ñi nga xam ne ñu ngi woon si struggle bi ak yooyu noonu waaye ma jógee si family boo xam ne dama naw suma baay ñu koy ooy Alaaji Bu Cissé moom moomoon ñaamin enterprise ba pare ak suma yaay Mami Cissé aji mami yaa mami la ko ñu bari di ooyee so waaw foog naa su ma waxee loolu rek war nay tooy léegi. Okay. Okay. Amy ñu ñëw ci yow. Rakkaaju Amy Rakkaaju. My favorite sister bi ñëwal si man. Well, my Amy. Actually, my real name is actually Aminata Cisse. So, but people I just go by Amy because I guess it's a lot easier for most of my friends here in the U.S. So I'm not part of these people that were born in Freetown. When I was actually born in Gambia, okay, Bundung to be exact. Okay, I was born and raised in Gambia. I moved to America a couple of years ago. I can't count anymore. How many years? 50 years ago. No, not 50. Probably about 13 years ago. Okay, I say couple, but 13 years ago probably. And yeah, so I'm here and I'm working and struggling and juggling life and being single. I can't say life and marriage, but life and being single. Yeah, so yeah, that's me. Okay, all right, Ule. Well, Fatou man tam ñu ma ooyee Ulay Cissé. I'm a Gambian, like Juka just said. Born and raised actually not born in Gambia, but raised in Gambia. Ulay ay Sierra Leonean bi man xamoon loolu Ulay xamoon kan la si yéen. I have no idea what's in Sierra Leone. I think I was just born there. So I grew up in Gambia. I went to Methodist Primary School, and then after Methodist, I went to Gambia High School. So if anybody's watching from Methodist or Gambia High School, shout out to my alma maters. Hopefully you guys will support the sister show and of course Fatou's show that you're watching right now. After Gambia High, I came to the US. I did my bachelor's in computer science and engineering. After graduating that, I moved on to basically to the corporate world. And that's where I've been for the past, maybe I would say 15 years, mostly in technology, field of technology, yeah, so that's pretty much it about me. Okay, gis nga moom duga naa si liggéeyam bi yow laaj naa la Juka dugaloo foofu bi ma war a jël si waat ci yow Juka yaa nga si fiil bi waroon ngaa indi foofu rek. xam nga lan la dama bëggoon rek xam nga suñ fi bëggee nekk di wax. non kay fa nga indi loolu gaa yaa ngee laajte waa Juka mi lu muy liggéey Juka lu muy def. man dama dee liggéey non damay caaxaan de. ñefe rek laa mun ok Fatoumatta thank you li ma dee liggéey so bi ma just jeexale school dem naa Cal State LA moom moo tax ma njëkk a ñëw Los Angeles then after ma move to New York pour ma del foofu noonu ma amoon contract ak Wilhelmina Models xam naa déglukat yi am na ñoo xam ne xam nañ gars yi si waat fii ma continuer ak beneen agency ma doon daal di doon def ay commercials and TV commercials and TV work then after si laa ubbi company ñu koy ko ooyee actually before ma ubbi company bi sax ma amee woon a little grocery store right at 27 di ma wax naa ko si show bi 27 28 laa ko ubbi then after ma tëj store bi then alhamdulilah bi ma ko tëjee ma ubbi ma beneen bunta mooy Jukas Organic
ma daal di ubbi compagnie bi ñu ooyee Jukas Organic loolu ñu ngi ko commencé depuis 2013 so léegi am na 7 years waaye biñu tëjee store bi yàggul si leen dugg si Jukas Organic bi so alhamdulilah si loolu laa nekk léegi. bu ñu bluff yow gars yi gis nga man am na benn time dama jël sa nataal dugal ko benn bés benn nit jarul may wax sax góor la jigéen seen ma ko mu ne ma ne sista góor la waxal tojal kaas bi góor la mu ne ma sista ma ne ko naa mu ne ma kii Gambien la ma ne ko waa Gambien mu ne ma déedéet sista kii du Gambien ma ne ko ah lan moo tax du war sa nekk Gambien mu ne ma sista kii dafa rafet de ma ne ko ah su Gambien ni duñ dee rafet benn mu ne ma sista kii lu mu sol war na koo sol ñëw toog fii so Amy why you tell us swimming costume mi But I offer you send my resume to wife, please. I'm interested. Anyway, what I do, so man, I went to school in Gambia for the most part. Did my college education also in Gambia, and came to the States, like I said, 13 years ago. But I actually started my modeling career in Gambia, so I've done a lot of things for Gambia before I came here as a model. I was the face of Gamcel. I actually was the face of the Gambia for Europe for the Gambia Tourism Authority. So that was the commercials that was on CNN and stuff. So when I moved here, I started modeling also in New York. So I did a lot of shows. I was not like Joka. I was not the pretty one. I did more runway shows, not commercials. So now I actually work for Christian Dior because I'm in the beauty industry now. So I work for Christian Dior and I'm the regional training director for Houston, which is the largest city in America for the market. So yeah. Wow. Gis nga man nag lii laa dee wax gars yi bu leen may yab man suma plateforme bi ñi ma fi dee indi ñu amaan naa dégg ngeen ñii dégg ngeen fi ñu jaar non ma indi suma docteur bi nag suma docteur bi ah kay gis nga dama la séef xam nga ñi xamuñ xale lañ naan duñ gis nga nu ma la séef man dañ koo jox cër léegi ñëwal docteur Dieye. waaw jërëjëf Fatou waxtaan wi am na solo lool li nga laajte it am na solo comme ni ko suma sista yi waxee rek di juddoo Gambia yaroo Gambia màggee Gambia tuuti toujours dama naan li ma fa dund bariwut li ma dund fii moo ëpp waaye foofu la suma background commencé comme ni ñu ko laajee sànq rek suñuy waajur Gambie lañ nekk waaye suñuy maam ñu ngi cosaanoo Sénégal daanaka boo ko seetloo Sénégal ak Gambie benn la moo tax Coach Samba Diaw toujours mu naan mooy Fana sisters waaye ñun ay Saloum lañ Saloum nag boo ko déggee Sénégal la faaxee ko comme ni ñu ñëwee fii nga xam ne mooy ci diaspora bi noonu la suñ ay maam jógee woon Sénégal dem Gambie suñ papa tamit jógee Gambie dem collège Sierra Leone ba tax moo tax suñu yenn sister yi ak brother si daal di juddoo feneen kon man bi ma jógee Gambie ñëw fii boobu maa ngi daanaka xam naa ay age of 18 19 dem fii school graduate fii nekk fi continuer di jàng sëy fi am fi doom yàlla wërsëgal ma njaboot ma continuer di jàng ba yàlla wërsëgal ma fi ma am fi doctorate di liggéey si hospital over 20 years maa ngi si medical system bi léegi nag liggéey naa si wàllu trauma liggéey naa si wàllu emergency medicine léegi nag maa ngi am suma own family practice foofu laa nekk ñuy sant yàlla bu baax a baax suñu yàlla wërsëgal suñu jaar-jaar yëpp. tey macha allah loolu neex na kon nag dalalaat naa leen comme ni ma ko waxee rek ci Elite Media yéen ñu jara dalal ngeen te ñu jara xam ngeen nag parce que yéen ku dugg seen biir ku ci man dara duma jotati su ma feebaree docteur baag fa su ma bëgg rafetee non su ma émi baag fa non si yëfi organique bi ma dee si jukka su ban xaari benn rek a ban xaari background yëpp ulay war ngaa ñëw di am di struggle ak sa mic di struggle ak sa non ulay téléphone am bala dafa war a upgrade phone am bi dama mën a tooj ah kay macha allah dal leen comme ni ma ko waxee dal leen ak jàmm rek léegi comme ni ma ko waxee rek buñ bëggee toog di laaj ku nekk yu baree bari tey kon duñ fi jógee parce que macha allah ñeneenti nit lañ fi am so dañuy dugg ci yi nga xam ne rek moo gën a important rek nekkul ne am na yu ñàkk important seen life waaye yi nga xam ne rek nañ because man tey su ma indi leen fii li ci ëpp solo ba ëpp solo is about the show that you guys are doing
man loolu moo ma gën a amal solo nag waaye nag li ñi xëj na am na leneen luñ bëggoon a xam ci yéen waaye man loolu ma gën a waaye nag duñ mën a dugg foofu lu baree bari te waxtaanuñ tuuti si li nga xam ne loolu lañ leen a liggéey ak naka la mun a amee ban impact si xale yi nga xam ne ñu ngi Gambia wala because nit ñi comme tey for exemple mu wax ci Amy nit dina gis Amy mu ne ok model la and mu think ne it has been very easy for her maybe she had a journey bala moo egga fu moo egga tey I'm sure ne jékki-jékki dem nekk Christian Dior just like that déedéet so Amy lan nga ñu mën a wax ci loolu because gis naa ne Gambia xale yu bëri dañ bëgg a nekk model and then Gambia ma gis ne modeling industry bi tam we kind of like abuse it dangaa gis ko ibi modeling agency like followed rules deful dara xamul dara si modeling agency they just see a pretty girl rek ñu feel ne okay you're tall dark skin wala xeesal nga ba weex rek you fit to come in and it doesn't work like that waaye yow mos nga modeling agency in Gambia and modeling agency in America léegi suma laajte bi mooy naka nga ko dundee benn ñaareel ba nga nekkee Gambia nga nekka model te ñu xam sa papa ne he's like a very strict guy a very pious guy and all and yow moom tu ñu xam ko ci jigéen mu nga xam ne ku am respect parce que nit ki sooy indi nit di wax ak ñoom foog nga def sa research te ku ma laaj rek ñu am lu rafet luñ wax ci sa yaay waxuma ne being a model is wrong but perception bu ñu am Gambia it's completely different jógee ci family bu nga xam ne bul fàtte ne ñun lépp lu ñuy def nit ñi dañ ko natee ci family dañoo xool ne waaw kii doomi du sàngam mi warta nekk model naka nga ko dundee woon Gambia ak naka nga ko dundee fii ak lan nga mun a advice xale yi nga xam ne they want to be models. Well, I have a whole book to write about that, but I'm just summarizing it a little bit. So I think man, before I say model, actually, I'm gonna just tell you a quick story of how I actually started. One of my cousins, who's Ida Faye Hydro, she was the director of Women's Bureau in Gambia. So I used to stay with her quite a lot in Maneke, Gambia. And she had this lady who came from Senegal. If you probably know who Omosi is one of the biggest stylists, they call them, which is designers in Senegal, actually in Africa in general. So she came to Gambia one time, and I was at the house. I was a tomboy, like I never cared about none of this stuff. So Mugisma, and then she asked my cousin and said, Hanaki Manake, and my cousin was like, no. So she offered me money to do a show. And when there's money, I mean, I'm gonna have to do something. Yeah. So when I was offered the money, I was like, it's cool. I mean, I could do it for today. But then when we finished the show, actually, I remember I worked on the show with Erica and Shushu from Senegal. Those were the top models those days. Oh, how many guys did you call? Oh, okay. Yeah, sorry. So then that's how I got into the industry. So I moved to Senegal, actually. So I stayed in Senegal for 3 months. I tried to convince my mom, I mean, you already said it. My mom is very strict. You think my dad is strict? No, my mom is strict. So I moved to Senegal. So when I moved to Senegal, I stayed with Umusi. I was getting trained and all that stuff. So for about 3 months. And then somebody put a bug in my mom's ear. Meaning, ñu wax suma yaay ne ko lu tax ngay nangu sa doom bi di dem Sénégal di modèle xam nga yi fi cagala blah blah blah. Gambians, right? And my mom actually fell for it. So she scammed me pretty much. She pranked me and told me danga war a dem America. So I need you to come right now and bring your passport. And actually, I remember I was given a contract to go to Paris for Paris Fashion Week. Wow. So they booking my flight and getting my visa. So I had to go and pull my passport out from the embassy so I could go to Gambia so I can go to America, which was a scam. So I got to Gambia, and when I got to Gambia, my mom was like, okay, answer passport. I was like, it's right here. So she took my passport and left and went to England. Whoa! You're every fool. So I was stuck from not going to Paris to model, and actually America was a scam. So now I'm stuck in Gambia. And then this is a time where I've already built a passion for what I was doing. Like I already started loving it. So I had to basically I had to call Juka and talk to her. I was like, okay, so how did you do this? Because my mom is not. So I had to basically sit my mom down and convince her and make sure that she understands that
just because people have a perception about something doesn't make me that person, right? And my thing to her was, yo xam nga doom bi nga jur and xam nga koo yar. I mean, dama dégg bopp nag, I'm a rebel, but at the same time, like, I have values, like, I have respect, like, I listen, right? So I had to convince her to understand that this is actually something that I want to do, and I don't have to be a bright person to do it. And to this day, like, I've worked in a lot of platforms in America. I'm talking about New York. I've been surrounded by drugs, like, all over, like, when I do shows and stuff like that. And I have never even touched a sip of liquor in my life. And that's just because I made a word to my mom that I would just not ever touch that. So if any parent is watching right now, just because you as Gambians, we see something as being bad does not necessarily make it bad, right? You could be a doctor and be terrible, right? And be a drug addict, right? Because you're surrounded by drugs all the time. So it doesn't really matter what your profession is. I think it just really depends on you as a person and your being and your beliefs and your background and your morals, right? It's very, like, you have to individualize these things very well. And parents have to start giving their kids the opportunity to explore. Like, we're gonna have to make mistakes in life, but we're gonna have to bounce back, okay? And that's just basically how it was. It was not an easy journey, like, to your question, it was not an easy journey at all. Like, I had my struggles. I've cried so many times. I've been fired from jobs. I was called fat at some point. Do you remember when you first started and you went to Elite Models, which is one of the biggest model agencies? Yeah. And they told you that you had acne and you had to go back and get it treated before you can actually come back, and you called me. I can actually work. Yeah. So I was told that because of just 2 breakouts that I had, which I don't really break out because I went to Gambia, that I was not getting hired. So to all the young ones that are in Gambia, I'm never gonna discourage anyone, but also we have to be honest to ourselves. Like, I can't come and, like, motivate you in something that I know for a fact that you are not going to excel in. You know what I'm saying? Like Jupiter said in our last show, if you try something for a year and it's not working, just quit. Yeah. Don't waste your time. We have to be honest to ourselves also as individuals. Like, when I was in Gambia, I was making money. Like, I was getting paid, like, real money. Like, and that's exactly why I stayed doing it. If you're doing it right now and you're not getting paid and you're just trying to do it, and I've realized something. As people, we enjoy something. We like to be famous, but we don't like to be rich. Yeah. And I'm not down for that. I'm just not for it. Totally agree. Yeah. Totally agree. No, xas nga ñu tey nag wax nga dëgg de. Moom maa si ñu toog fii rek may ñëw rek sant ñoo toog nii xalaatuma xaalis bi yow war naa di advice si yow de non wax nga dëgg nangu naa foofu. Doctor Day kay fan yi gisoon nañ la gis ne sa vidéo bu rafet bi nga defoon surtout ma si time coronavirus bi ñu gis nga def ci liggéey bu rafet wax ci lu rafet wax nit ñi xam nga fu ñu war a jublu ak yooyu. Of course tey ku dem ba nag am nag own place am ay own nit ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci gannaawam kenn du ko laajati naka la nit di def waaye gis nga Gambia ni mel nit ñi fi mu nekk nii fi ñu toll nii ñëpp a ngee wax ci xale yi nga xam ne ñu ngi wasin rek di gaaw a gaañu ak yooyu noonu mu nekk lu nga xam ne mu jaaxal àddina yëpp ban advice nga ñu amal ci sa profession ak lan nga mën a waxtaan ak ñun ci li nga xam ne fi mu nekk tey ñun nit nañ ko ci society pour xam ko daal. waaw jërëjëf Fatmata li nga laajte noonu am na solo si wàllu wér-gu-yarami doomu aadama mu nekk loo xam ne nit ki mënoo dund di jaamu suñ borom bi te amoo wér-gu-yaram surtout malaa ki nga xam ne nag muy suñ mbokki jigéen ñi toll si néegu sëy war a am njaboot te loolu mu war a nekk waxtu woo xam ne waxtu bànneex la waaye boo koy seetlu fi mu nekk lii xew si réew mi bari na ba jéggi dayo ba tax na ñu si bari sax xëy na dinañ xalal ragal pour ëmb te kon loolu warta mën a nekk te li ma gis ne mooy jafe-jafe bi ñuy dund li ko waral lu bari mooy suñu système bi nga xam ne mooy saytu wàllu wér-gu-yaram fi mu war a tollu fa loolu benn la ñaareel bi mooy doomu aadama yiy dund si réew mi seen xam-xam bari si wàllu ni mu war a toppatoo seen bopp li waral faatu bi li ci baree bari
mooy bu ñuy am doom dañuy am lu ñuy wax hemorrhage mooy maanaam ñu tuur deret bu baree bari te duñ am lu remplacer deret boobu ñuy tuur te loolu yëpp war nañ koo mun a saytu ba xam ana yan taxawaay lañ si war a mun a def benn mooy ne ñu am blood bank waaye loolu yàgg nañ di ko def te gisuñ mu indil lu njëriñ te nit ki boo yàggee di def dara te indilul la njëriñ war ngaa gëstu ana leneen li nga xam ne war nga koo mun a indil say doomu aadama bañ mun a am si loolu njëriñ kon man li ma yaakaar ne moom lañu war a mun a def bokk na si pour ñu xamal doomu aadama yi ñu éduquer leen maanaam ñu jàngal leen luñ war a dundee luñ war a lekk xam tamit lan mooy njëriñ yi pour dem saytu docteur pour seet ndax dinañ leen jàppale si fànn woowu loolu benn la beneen bi tamit mooy ne government bu nekk da nga am wàll si sa doomu aadama yi ni ñuy dund maanaam doomu aadama bu nekk àq ak yelleefam la pour mun a am jàng bu mat pour mu mun a am health care system bu mat te loolu ñun dañ ko nasaxal si suñu askan te loolu yaakaar naa war nañ koo gëstuwaat bu baax a baax ba am si yeneen taxawaay yoo xam ne doomu aadama yi suñ ëmbee duñ ragal wala duñ ragal sax pour ëmb léegi loolu jafe-jafe bu bari la te war nañ koo gëstuwaat bu baax a baax suñ priorité daal war nañ koo soppi. kay lu am solo wax dëgg fi ne yàlla lu am solo docteur Dieye ma laajte waat rek accent bu neex bii bu sénégalais bi fan la jógee. comme ni ma la ko waxee ñun ay Saalum lañ man maay Saalum. mais gis nañ fi Saalum Jukka gis nañ fi Saalum Oli gis nañ fi Saalum Emi te waxee wut noonu. docteur Dieye am na fu mu jógee noonu. bu ñuy màgg dañ daan am ay gan ñoo xam ne sénégalais ba pare suma yaay ak suma papa dañu daan def compétition sax kan moo gën a dégg olof kan mooy gën a làkk olof te du si boole beneen làkk maanaam du si boole beneen kàllaama ma nekk nit koo xam ne dama sopp suma askan sopp suma cosaan ba tax na moo tax su may wax olof damay wax olof rek bu ma see rax donte woon ne sax ñu bari dañ ma naan yow kii faana dëgg la waaw I'm very proud dama bugg suma cosaan pour doon Saalum bi ma doon kon lépp li may wax rek dama koy delloowaat si loolu boo koy seetlu sax suñu kër bi ñuy am yaakaar naa ulay mun na ko wax mooy temps bi Sénégal ak Gambie doon football bañ doon xeex di dóor sénégalais yi biir Gambie suñu kër dañ ko attaquoon dañ ne woon këri sénégalais yi la nit même ñoom suma yaay sax ñu daan solo ñu bari dañ leen daan jaawale ne ay sénégalais lañ loolu mooy suñu cosaan te nit ku nekk nag àdduna nga nekk boo ko bañee rek nga gën caa ñaaw loolu am na kon ñoom ñi sax dañ may tooñ te fii tamit ma fi nekkee maa ulee amoon nañ fi ay salon yoo xam ne te daanaka xam nga ne sénégalais yu bari dañuy liggéey si salon yi ñu nekkoon sumay xarit même léegi sax liggéey ak naag ñoom si lu baree bari si wàllu education in healthcare mu am WhatsApp group yu bari yoo xam ne bokk naa ko di leen dimbale si wàllu healthcare ndek man seetu ma ne Gambien rek laa dama seet ne africain la te lépp loo xam ne mën naa koy jëfal Afrique rek pour ñu jëm kanam rek dama koy jëf ba tey sax nii there is something called Senegalese de la diaspora boo xam ne man maa koy jiite man maay seen présidente bi loolu ma koy rafetlu nit gis nañ ne suma njëriñ ak suma xel mu rafet si askan wi baax na ba nga xam ne bi Macky Sall doon aaye pour koor yi mooy nit ñi faatu woon si Covid bi pour ñu delloo leen Sénégal dañ oote woon ndaje pour nit ñi jàppale leen ñu defoon lu ñooy wax pôle scientifique ma bokkoon si def ay vidéo yu bari def ay waxtaan yu bari def si research ba wan nañ ne ñi nga xam ne ñoo doon faatoo si diaspora bi duñ yóbbul askani Sénégal benn loraange buñ leen waree delloo bu loolu weesoo nag ñu daal di ma oo ne dañ bëggoon ma jiite leen li nga xam ne mooy diaspora bi ba keroog bu ñuy egg congrès ñu tànn ay nit ragaloon naa ko sax waaye ma xam ne rek nit ku nekk da nga am jaar-jaar te lu yàlla nangu si doomu aadama Allah fokk dafay am kon man dama war a nangu li nga xam ne moom la ma yàlla nattoo muy pour ma jiite diaspora sénégalais yi fi mu nekk ñu ngi nekk si about 35 different countries te ñoo xam ne maa leen ñuy toujours mu ñuy am waxtaan so loolu natt bu ma yàlla teg la moo tax ma koy noonu xëy na ñàkkul nag li may waxtaan ak ñoom toujours mu gën a jël suma olof di ko gën a soppi muy gën a niru olof yi sénégalais. jërëjëf sant bi rafet na soo gisee sax ma dugg foofu noonu xam nga man nag ni nga maa gis ni dama goog dama dooj mais sénégalais laa tey temps yi ne dama dooj laa wax su ma duggee
angle ba nga duggee rek dafa am lu tax ma xëcc ko ni nga pour rek yaa ngi wax ne da nga yàgg Amérique trop def nga fa sa jàng ba tey parce que tey ci li nga liggéey ku dem barki démb Amérique mënuloo egg ba egg si stage boobu noonu ñun we know how it is soo nekkul soo just ñëwee fii da ngaa be very lucky pour nga mën a am li nga am tey macha allah identity bu ko naa nga wax si identity naka la important parce que lose sa self yaaga nga Amérique waaye lose sa self soo laalal ñu foofu tuuti rek lan moo tax nga ñàkkoon a bañ a lose sa self. loolu dafa am solo nit dama juddoo si famille boo xam ne sumay maam dañ jàngoon alxuraan ma juddu jàng alxuraan mu jàngal ma ne nit ki balaa ngay mun a gëmloo nit yow loo doon da nga war a njëkk a gëm yow sa bopp te kon boo demee ba ñàkk a gëm sa bopp mooy war a tax nga mun a lose sa identity te loolu dafa am solo trop dafa am loo xam ne ñun suñu culture dañ koy caaxaane mooy self esteem te nit ki munoo am self esteem maanaam munoo fonk sa bopp boo xamul sa bopp yaay kan nit ki war ngaa xam sa cosaan war ngaa xam sa aada war ngaa xam yow yaay kan moo waral Aminata tey bu waree dem modèle du fàtte moom mooy kan bu fàtte boo xasee ba fàtte sa cosaan fàtte sa aada fàtte ñi la yar fan lañ fàqee ko rek dafay tax nga féddi géew te nit ki boo féddee géew rek mooy waral nga fàtte lépp ba dem nga dugg si wàllu drogue dugg si wàllu alcool dugg si wàllu loo xam ne sax yow sa bopp boo demee ba toogaat ko dangay ñaaw kon dafa baax nit ki mu xam moom mooy kan xam fu mu jógee bu ko defee mu mun a gëm boppam te nit ki boo xasee ba gëm sa bopp rek amul lenn loo xam ne dina la tësi àddina maanaam foo dem rek di nga fa mun a dund foo dem di nga fa mun a nekk te foo demit di nga fa mun a tekki kon loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la waaw ñu ne nit ki moom toujours rek xamal sa cosaan xamal sa bopp te ñun loolu suñ culture dañ ko war a incorporate suñu boppam toujours damay gis ay xale yu ndaw dañuy ñëw fii am fi benn at boo leen làkkee anglais boo leen làkkee olof ñu ne déggatuñu ko te loolu dañ ko war a fàtte ndik tubaab yi dañuy ñëw si suñ aada di jàng ñun suñ aada di jàng ñun suñ cosaan kon ñun baax na pour ñu nit ñi xam suñ cosaan xam suñu aada ndax ñu mun a xam fu ñuy teg suñu bopp nit valeur yi doomu aadama yooyu rek yaa ko mun a may sa bopp kenn mënu la koo may te loolu bokk na naka lañ koy dëgëralee suñu askan. macha allah waaye Fatmata. naam jërëjëf waaw ñëwal Juka. dafa am fu ma bugg a duggee tamit waxtaan bi neex tamit. okay. I feel like life is a process. Te dina am xale yoo xam ne ñu ngi déglu right now. Maybe some audience is very diverse. I'm gonna really younger people, maybe 18, 19, or they're adults. I'm in my early 40s, right? So, but life is a process. And for people to understand that the process, when I say it's a process, it's a journey. And every part of your journey, I'm not having a mistake, man am na time boo xam ne olof sax pour wax ko te waxuma English yombut because xëy na maa ngi woon New York ama woon ay xariti Gambian that much right suma mbokk yi rek laa amoon ba léegi sax ok léegi su ma waxee ñoom su ma waxee olof tuuti rek wax English lu si ëppa waaye si man jamono boobu xalaatuma ko sax ne damay génn suma cosaan di dem beneen cosaan I was just being myself right. Why, as time went on, I'm different parts of my journey, right? Let's say, Jogina see one side of my journey, them Sibenen journey, which was the struggle. Madila Gambia New Barina. Even before Losa, let's say, Mani Amon I Hariti Senegal before Madam New York, right? So you be my deal up nyom, ma pick up an accent be naturally, because that's life, right? You become who you are surrounded with, naturally. So then after ma dugg si biir Gambia ni gina dugg si Gambia during struggle bi so then I guess accent Sénégalais bu moom laa doon carry towards that during the struggle waaye bi ma demee ba dugg ba si biir struggle Gambia bi nekk fa yàgg fa then after ma commencé di ñëwaat waaye soo gisee ma wax lii sax pour explain ko sax de mooy pour ñi nga xam ne ñu ngi déglu ak xale yi nga xam ne eggaguñ maybe ñun fuñ toll yow man Jay ak ñeneen ak ñeneen life is a process don't beat yourself up su fekkee ne xëy na ñun li ñuy wax wala Jay fi mu egg wala yow fi nga egg wala man fi ma egg ñoom eggaguñ fa waaw parce que gis nga man xëy na dina am time boo xam ne ni ñëw ne ki dafa réer waaye fekk réer ma I was trying to find myself yeah
Yeah, and I think it's okay for us to not be hard on ourselves and also the people that are up and coming because noonu ngay mën a xamee yow yaay kan. fu nga taxaw foofu lay gën a dëgër fi nga demee bi nga xam ne yow xamee nga yow yaay kan xam nga yow yaay kan nekkul ne parce que dafa am ñu dëgër bopp comme sama maas yi ak sa maas yi ak Amy nekkul ne nit ki da nga koy jubante ne ko fii ngay jaar mu jaar fa. léeg-léeg da nga koy bàyyi mu awal boppam mu make mistakes am mu learn mu become a better person from that te kooku bosam mënuma wax ne mooy gën a strong waaye kooku bu demee ba taxaw fu dëgg rek kenn du ko fu mun a génne because dafa xamal boppam dafa jàng mu jàll si ay jaar-jaar xam nga ne understand nga fi may waxee bu baax parce que yow sax laa nga foo xam ne ci man sax man mi war naa jóg parce que lii laa dee wax gis nga waxtaan ci kii man comme man fi ma toog nit ñaa ngi foog ne man dama war a ñëw laajte rek parce que dama xam lépp xamuma lépp damay jàng tey laal ngeen fu nga xam ne man suma boppa sax war naa xoolaat suma bopp bu baax because at some point in my life I was lost too bu ma nekkee England I was lost completely lost because I went to England when I was like 16 17 lan laa xam léegi génneel loolu si suma at tey maa ngi 18 génneel 16 gi si 18 gi rek ngeen xam ñaata at laa ko ci loolu yaaga ne nandate nga xam nga so dangaa gis ne amoon na time bu nga xam ne si suma life time surtout ma mu tombé time yi ñàkk a kayit yaa ngi try to survive maa ngi nekk foo xam ne this is the first time I'm talking about this maa ngi nekk foo xam ne bëgguma dugalante suñu nit ñi parce que dama pour man suma bopp bi moom ma may ne su ma dugalantee suñu nit ñi ne xëy na su may ut kayit sax du ma am kayit ba pare dama yaaga muus tuuti ne du ma ñëw génn suma dëkka pour ut si ñëwaat di dem lekkaati benn cin every day I must move to the other person pour may lekka fish and chips pour may lekka chicken and chips nga understand dama ut si mënumaa nekkaate ki yéen so I was lost too at some point in my life but daf dee am lu lay ñëw rek nga snap out of it ne you know what I'm really lost xam nga a lot of people think ne Farmata Coker dafa xam Gambia too much but tey dinaa jox nit ñi a wake up call I don't soo leen xoolee Farmata Coker bi ñoo dégg Farmata Coker it's about 8 years or 9 years but génne leen loolu ci suma at yi ma dëkk ci Europe bi where was I was lost so li nga wax juka pour dëgëral ko dëggal la daf lay baax yow nga final sa bopp yaa ngi doon find sa boppa and I wouldn't even and pour ma dog la foofu rek today I wouldn't even use the word I was lost. No, I was man right? At some point I was lost, Janga. I was lost. Right. Why pour xale yi déglu rek because I'm not sure si ñoom right because xam naa ne ñun ñëpp dañ fa jaar balaa ñuy egsi fii right pour ñu xam ne it's not even like we're saying you're lost. You're just really trying to find who you are, the inside of you. What makes you happy? What makes you tick? Lan mooy sa passion fan nga bugg a dem si sa life loolu I feel like comme li Amy doon wax I feel like ne su fekkee ne dañ bëgg suñu askan bi ñu prosperous right foog ñu allow suñu askan bi ñuy dunda seen bopp define seen path right bu ñu jël ñun ñëpp parce que soo amee ay doom ñun ñëpp dañ utee du ñu jël ñun ñëpp ñu mool ñu benn direction soo defee Gambia ñun ñëpp benn direction bi la ñuy move ñun ñëpp benn liggéey bi la ñuy def ñun ñëpp benn gis-gis bi la ñuy gis du am diversity te diversity mooy indi nit ñi jëm ci kanam. tegal ko kanam waaw ñëwal pour yokkati li jukka di wax rek xam nga lu tax ma ne cosaan maanaam sa base dafa important nit pour nga xam fi ngay jëm wala nga find sa boppa because nit ki sooy dunda war ngaa xam sa purpose in life pour loolu nga xam ko nag dafa war a am jaar-jaar comme ni ko di ko waxee waaye boo bëggee xam sa jaar-jaar dafa am benn foundation boo xam ne ñun yaay yi ak kilifa yi ñoo ko war a instill si values yooyu ñoo ko war a instill values yooyu nag bu dee instill nañ ko si fa mun a ne even borom bu génnee fu mu dem rek dina fa mun a ne even though bu dee borom mu ngi dem comme yow ni mu doon def xalaat ne boo demee si beneen society maanaam si ngay gën a mun a gaaw a xam sa bopp te loolu it bokk na sax pour ut sa bopp pour nga bàyyi sa askan rek di méngul ak askan yi pour nga mun a ubbeeku dañ war a am xel bu yaatu waruñoo dugal suñu bopp rek si benn box loolu dafay tax nga développé war ngaa am xariti Gambien war ngaa am xariti Américain war ngaa am xariti Nigerian Sierra Leonean Ghanaian fépp foo xam ne doomu aadama fa rek utal noonu si seen xarit nga mun a jàng tuuti si ñoom loolu mooy tax nit ki nga mun a xam yaay kan mun a find sa way mun a xam sa tolluwaay
loolu rek laa si gën a yokk. Okay léegi nag ñu ñëw si nag Ulay nag ndeysaan moom dafa patient very patient Ulay nangu naa gis naa ne yaay tubaab bi famille bi bul woori nangu naa léegi maa ngi laa jëlanteel moom ak maams. bul ko wax bul ko non xam nga maam si nekk fi tey léegi man da bàyyi ma jël Ulay laa gis Ulay maa ngi mute gars yi dégguñ ñu man maa yow rek ay wax man yow laa jëlanteel léegi ñii daal Ulay yow nag si yow si wàllum education laay ñëw ak yow. Not that the others are not educated, they are all educated. You're all equally, very highly educated. Why yow ku nekk dafa am fu mën a choose alone yow ci loolu laa bëgg a ñëw ak yow li tax ma bëggeen see bëgg a ñëw sax xale yi tey parce que tey dama ne tooguma fi ak ñu nga xam ne yeneen si media comme man tey suñu waxtaan bi dafa war a nekk waxtaan loo xam ne yeete la nit ñi dañ ci war a jàng waruma ñëw fii toog moo tax duma dugg ci yu bari ak yéen tey di interview loolu du pour man maak yéen ñun dañ ñëw fii toog pour jàngale la soo yéen yow Amy for the second time in your life def nañ la ndax mbow ñëw nga fii ñëw foog ne interview la nga ñëwaati ñëw fii ñu ne la waxtaan la yow waaw léegi tey ndeysaan am na dafa am call non Ulay duma or déedéet duma ko nangu Ulay ñu dugg si education li tax ma bëgg ñu dugg si education of course you're highly educated ba pare of li nga def tey su doon ne yaa ngi Gambia ba léegi dinaa ne it will be very challenging xëy na sax fi nga nekk sax it is still very challenging because ñun society buñ jógee ñu ngi feel ne góor rek moo dee war a jàng yenn façon yi jàng yi góor rek moo dee war a mën a am yenn qualifications yi moom moo war a nekk on top moo war a nekk lu nekk waaye tey gis nañ ne jigéen yaa ngi push waaye examples yi ñi nga xam ne tey push nañ as jigéen they don't even want to come to the forefront to talk about their story to talk about xam nga seen jaar-jaar or naka lañ ko defee ak yooyu noonu they always hold back but now having the sisters come out at least ñun xam naa ne dañ ci jëlee lu baree bari léegi let's talk about education jaar-jaar bi challenges yi ak lan moo tax suñ parents yi war a bàyyi su fekkee doom bu jigéen mu ngi bëgg a jàngal ñu bàyyi ko mu jàng ba sës ak lan mooy njëriñ bi ëllëg ndax dina jaxasoo tamit ak su fekkee mu ngi sëy li ma la laaj bari na de parce que da nga patient nag. Wow. Yeah, that's definitely loaded question. Juka du wax dañ ko mute. I know, guys, don't worry about it. Okay, so now start with the first question. So I think more come jigeni at parents in Gambia usually you choose out most hale send education down or London or them into. So for blind especially come in Gambia, usually don't they allow a lot of hale for new I'm like a creative mind or designer or an artist or usually it's 3 boxes, right? The first box more speke you scoring very high scores in school, usually they put you in science, whether you like it or not. It's like, okay, you're going to science class. The next box is like, okay, I guess the next category is like business. Then the last category is arts, which is completely wrong, right? Because you could have like a really, really smart kid. And that's why I guess America knew like they are so far ahead of us in a lot of things, not just development, but education wise. And when I mean education, I don't mean the education system has like more quality per se, but challenges in there tech hale, more tech hale, they would have pushed a lot. So then I guess he's very, very smart, but maybe it's more like in arts, in music, right? Whereas in Gambia, if you're smart and you say you're going to music, they're like, oh, she's a failure, right? So I think that's the first step that maybe parents in Gambia, those are some of the things that they need to start changing. Just because Halabi is smart does not mean they're going to the sciences, etc. When they're coming back to that, especially around the science and technology, because that's the field that I am in. So obviously I'm a little bit selfish. We're gonna as many Hale, especially Hale Jigen, as many of them when you get into the technology field. Because this na la moy njëriñ technology field. But this na tamit ne pretty much whether you like it or not, in the next couple of years, it's going to be all about tech. I'm not liggéey yu bari yoo xam ne ñu ngi am, let's say comme ñuy liggéey in call centers, digital phone calls or whatever. All of that is going to be gone. All of that is going to be replaced by AI, which is artificial intelligence or
machine learning or robots or things like that. So how you race right now. I'm not saying that you power them into technology, but then they should at least have some type of knowledge or background about technology. Because I'm saying in the next 10 years, etc., the world is going to be completely different. It's not going to be like right now. So we definitely need to push more Hale, especially girls, when you get into technology. I think the next question was about challenges, right? So challenge sa biir waxtaan am na lu ma si pic ma bëggoon see wax tuuti rek mooy ne ndax do you see ne nag gis nga ne some of our parents surtout ma jigéen yaay yi dañ dee limit doom yu jigéen yi si seen jànga ñu dee bëgg a push leen ne demal this far dafa am foo xam ne comme tey su fekkoon ne Gambie nga ba nekk ba léegi xam nga ñun ñu nekk ci out bi jox nañu freedom jox nañu independence waaye su fekkoon yaa ngi Gambie ba léegi xëy na di nga am parent bu laa wax ne not you in particular xam nga ñu ngi wax pour jàngal nit ñi di nga am parent bu laa wax ne déedéet lu tax ngay dugg si technologie loolu liggéeyi góor la yow war la emal fii nga war a mun a em xanaa yow bëgguloo say ëllëg si biir xanaa ne they don't see it as something lu nga xam ne jigéen mun na cee liggéey. And this is one problem that we need to talk about. And Juka tamit mu laaloon feneen nga xam ne it's like our parents dañu dee push ñun ñëpp in one direction because société suñu yaay yi tey lu mu laa njëkk a wax rek mooy hey Fatmata yow li nga bëgg a def xanaa gisuloo doomi Amy bi docteur la bëgg naa nga nekk docteur mbaa nga nekk lawyer. It's like they choose our path for us always. So soo mënee ñëw ci yooyu tamit dinañu help daal. Exactly. Yeah, so not just specifically to Gambians, I think that's more like an African problem. Like most people in Africa, there's only, I think, maybe 3 options. Either get them into medicine, you be a lawyer, and what's the next one? I think it's maybe, right? Or maybe be an engineer. So especially coming out from Jigeni, they already put in a box. The niggas come like right now on social media, and this Jigeni like electrician or somebody like a painter, and people are like out by that, like wow, like but that should be the norm, right? Anything you woman go at jigen sense strengths, they're the same, they're different people. What you look on jigen munako, or some things actually jigen might even be better. And basically come like there's this study which I think I'm giving a little bit of tip for our upcoming show on Saturday. But there was this study which was done, which showed me 5 of the countries the lowest COVID cases are led by women. So that tells you that not just women are like good in certain things that usually some parents or the culture tends to put on us, but we're like very, very good leaders. And the reason for that, more come again, then emotional intelligence. Emotional intelligence means like then I'm empathy. Like most jigens are very nurturing, right? And so speaking as a leader, that's like a very, very good skill set. Most jigen then they wanna understand, like then they wanna relate to different problems out. But then they wanna multitask, which is a very, very good skill of a leader. What I like in Africa, most of the time, so we're leader, they're thinking about men, but that's not necessarily the truth or the fact. Like women are extremely, extremely like very, very good leaders. And like I said, even in America, most of the companies here, so less and stock within options or like a stock basically stock performances. Then like I said, some of them it's led by women, like women CEOs. And so Lomula just one and again can do as much as men, and in some fields even better than men can do. One thing, I guess in the African culture, we usually put into a box that says, oh, which is absolutely wrong. jërëjëf Amy aji Fanta Jaase foog ma di commentam bi parce que dafa ne good night mu ngay dem tëddi waaye wax na ne Amy moom dafa waaru tey si yow torop lan moo tax nga tey lan moo tax nga yarul yóbbante la de I'm just the messenger. Wow, aji Fanta. Well, on a normal circumstance, I'm actually very gay because you're next to me. Anyway, Ule nga wax leena loo xam ne ma sàcc si dara rek ma sàcc si feeling bala maa ñëw si Juka
mooy yaa ngi wax ne feebari african bi la african bi pare thinking noonu ne suñ doom li waaye I had this story before about Nigerians bàyyi ngeen xel ne Nigerian yi seen doom yi yëpp it's either they are lawyers accountants or doctors and I'll give you this story. Can I come in there real quick actually before they come in? léegi ulay ñëwagu sax ma jekkali ma daaneel fii rek li ma bëgg a wax si story boobu bala ma ko fàtte so ñu ne there is this Nigerian buñ laaj dafa am ku ko laaj ne ko why is it very important ne yéen Nigerians yi seen doom yi accountant lawyer wala doctor no so you don't know my daughter is an accountant so that she can steal the money my son is a lawyer he will bail her out my other son is a doctor you know what's gonna happen when she come out of prison, at least someone will kill her. Come on. I don't know. I like that. I need to be right because let's feel but when you want Amy. That's hilarious. That was a good one. That was a good one. No, but you know what the crazy thing is, right? Sometimes we force our kids, right? When you def a certain when you them young a certain field because we are forcing them to be what we want them to be. That what we are missing, right? And you know what's crazy is that you actually touched on, let's say for example like Nigerians. I know a lot of people, a lot of Nigerians who actually went to school, let's say for example, to actually be doctors or be accountants or whatever, and they have like the highest of educations because they have the money to pay for their kids to do all this, right? But at the end of the day, the question still stands, are you happy? No. Okay, so I know I work with a lady, right, who actually is a lawyer by profession. Like she has a degree. Did everything, actually got a great job, hates it, can't stand it. She quit and she works in the same field that I am working in. So sometimes it's not about forcing the child to, because if my mom forced me to be a doctor, right, I'm just pretty much just probably gonna kill everybody at the hospital because I'm gonna be upset every single day. You know what I'm saying? Like, because that's not what I want to do. You really have to we really have to learn to allow our kids to become what they want to be. When I did my class in Gambia, actually, I went out one day in around Senegambia, and then this young girl came to me. I don't know her, and she came and she was like, and I was like, oh, magnified. Mune hey, I'm going to use a class today. Why is it my fault? Mune do my danga makeup, paski. I'm aware of school. I'm aware of me. You know, I understand. And I was like, you know, it's okay for you to do what your parents want you to do, but at the end of the day, your parents are not going to live with you forever. You have to also find your purpose in life, and you have to follow that path. Your parents, they will love you till they die. He'll get upset, but he'll have to follow you. People that are working in corporate worlds and not making way money more money than I am doing. I'm probably doing better than a lot of people who deem themselves as the suit and tie people. You know, mashallah, I'm doing very well for myself. And the reason why I actually wanted to touch this is because a lot of people, a lot of Gambians and a lot of African people, they look down so much on certain jobs to an extent that they basically just don't value those jobs, right? If I get up today and I say I'm a contractor, right? People look at me like nothing, right? If I say I'm a makeup artist, even the clients that I'll get will treat me like I'm just a nobody, right? And what we don't understand is all these jobs are jobs, and having a skill set is a more secure job in this world than anything else. So we need to start also allowing our kids to venture out into things that are more different than just what we just know. Okay, jërëjëf am na lu ma ci bëgg a laaj ulay ci kanam waaye ñu ñëw ci jukka rek jukka dafa mel ni dafa am loo bëggoon a àdde balaa kii doon di wax léegi on mute naa la on mute naa la hola ma ne baax na sax man dem naa baak suma feminine energy bi duñ ko nangu ñëwalaat rek xam nga man maa yow ñoo xorom bi si cin bi soo ñëwalaat rek moom am na loo ko yokk ci waxtaan bi ñu wax léegi nii
because suñ jógee si loolu bëgg naa ñëw nag ci yow laaj la ci struggle bi because suñu struggle bi duñ mun a wax Ulay Amy ak naka te li tax ma wax loolu mooy mais bi xëy na sax ñu ngi ci woon waaye voice bi ñu génnoon a dégg jukaan so moo tax su ma ne struggle bi ci yow laay gën a ñëwee ci struggle bi waaye comme que léegi nga ne dangaa bañ a waxagum bàyyi ma mutaat la ma ñëw si mun naa wax dama doon dem si my feminine energy dama dee check in back to myself right waaw léegi check out léegi ma check out si feminine ma del si yeah I'm loving it. yeah ma laaj Dr. J lu tuuti rek docteur J si waxtaani jigéen rek lañ nekk di waxtaan nii rek comme que yow dafa mel ni waxtaan nga ak maam waxtaan nga ak papa comme mel ni tradition bi daal dugga nga si torop comme mel ni yaa ngi doon déglu daal comme moo tax ma bëgg laa laaj yéen ay ci luñ waxtaan nii léegi gisoo ci ne lii moo indi problème yi néegi sëy yu baree bari parce que tey bu fekkee yóbbu nañ la ci benn direction ngay jàng as jigéen te yow bëgguloo loolu noonu góor sax te yow bëgguloo loolu noonu waaye yaa ngi ko def ngir sa papa wala sa yaay loolu la bëgga xam nga unhappiness boobu noonu comme ni Amy wax ki bàyyi lim doon liggéey looya lan moo xam nga naa kooku lim doon li liggéey mooy ëppal lii moo ñëw liggéey léegi waaye unhappiness yooyu daf dee drag si biir néegi sëy right waaw nit moom toujours rek bu dee li nga bëgg a doon mënoo koo nekk rek dafay manifeste si anam yu bari ndik bànneex ajuwul rek ne nit ki da nga war a nopp nit ki même ki ngay nopp sax bu dee ne yéen a ngi sëy mu am loo xam ne manqué na seen diggante muy communication boobu noonu dina tax ba yéen sëy boobu du mun a dem te bu dee tam li nga bëgg a doon mënoo koo nekk dina am benn frustration boo xam ne da nga koy dund ba mun naa manifeste psychologically dafa important pour nit ki nga xam sa tolluwaay si àddina nga xam naka nga war a dundee sa àddina nit lu bari rek stress dafay affect lu bari si doomu aadama bi dina affect sa libido muy sa bànneex si sëy dina affect ni ngay yaree sa doom dina affect ni ngay nekkee góor dina affect même sa relationships ak sa friends ak sa relationship at work so stress dafa bari lu muy def si doomu aadama so bu dee yaa ngi stress nit yaa ngi nekk si benn liggéey boo xam ne yow amoo fa bànneex toujours boo xëyee suba buggoo dem liggéey boo wàccee ñibbisee kër di nga ànd ak benn psychological effect boo xam ne yow ki ngay seyal sax mën na laa nii naka liggéey bi tey naka sa liggéey rek nga tuur ko coow te fekk borom def la dara kon always ak dee baax pour yenn stress ñu koy moytandiku te loolu yëpp suñu waajur yi war nañ see bàyyi xel nit ki li nga bugg rek nekk ne loolu la sa doom war a bugga te jigéen tamit am na jaar-jaar yu bari yoo xam ne man dama naan nit ki lépp loo bugga te borom muy sa njaboot war na ko see jàppale comme suñu show bi njëkk a def wax naa ne damay wax sama doom yi ne boo leen bëggoon a nekk ay bank robber sax make sure leen ne ngay nekk di best at it yow ma juróomi dërëm indi lañ ma ay juróomi milliard nga xam ne bu pare am mu génnee lañ ñu enjoy li si des waaye nga indil ma juróomi dërëm non loolu nit ki da nga war a bëgg a tekki ma ànd ak yow waaw de ci looy def daal def ko ba mu sës parce que mooy li nga man tam dama believe loolu su fekkee ne nga ne yow sàccakat nga non warloo dem si bitik di sàcca ay buba di sàcca ay nonsense ñu lay jàppa di ngay am record non soo nekkee sàccakat jéngul benn bés dem foo xam ne la li nga faa sàcca boo fa génnee sa la daal si télé yi at least you have to be famous for something right you can't be olof yi ñëwee Dakar sax boo koy jaay danga si am fulla ak fayda Juka ñëwal so Juka struggle ñu dugga ci struggle bi tuuti struggle bi naka nga si gënee involve ba ñëpp xam ràññee la ci juka ba pare struggle bi jeex rek you just come down how did you do it yeah I'm trying to get out of the feminine energy so I can communicate properly struggle bi dafa métti woon Fatmata te comme ni nga laajte woon xëy na dafa amoon different layers dafa am ñi nga xam ne dañ daan wax am ñi nga xam ne dañ daan binda te kenn mësul la ñuy dégg am na ñi nga xam ne dañoo dem di pétition xam nga am na ñoo xam ne dañuy joxe seen xaalis
comme ku mel ni Jee ku mel ni Amy moom tam daf daa nekk si rajo bi di wax léeg-léeg mu ñëw maire bi ne ko dégguloo olof dégguloo anglais kenn xamul lu wax waaw waaye comme ku mel ni Jee ku mel ni Ulay ñoom ñu ngi woon si yeneen organisation foog naa Gambia Youth for Unity ak ñoom Omar Ba dégg nga am comme ku mel ni maam xëy na ñoom di joxe nañ seen xaalis ak yooyu waaye dafa am different layers different nit yu nekkoon si struggle ak different layers am na ñoo xam ne nag dañ boole woon wax binda dem di petition dem si protest yi full time right so waaye dama foog ne ma jagleel ko doomi Gambie yëpp force before ñu dem si different layers yi parce que lu Gambien ñi bëggoon la moo tax mu am pour yaay dem jógee fa xëy na am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi si moom waaye loolu du mën a ñàkk ñëpp duñ am dem benn yoon bi waaye majorité bi yëpp soo gisee change bi am dafa am ñu bari ñoo xam ne loolu lañ na woon pour mu dem léegi man toujours nit ñi su ma laajee duma si bëgg a wax li ma def parce que dama ko dee wax ak tukulóor parce que man dama dee seet ne dama ko dee waxtaan ak moom yàlla moo ñu choose pour ñu def liñ doon def boo ko seetloo dafa mel ni puzzle la man wax naa si rajo Fatou bi waaye man xaw ma woon Fatou bi ñu doon jàpp suma mag maa ngi fàttaliku bés bi nga xam ne Jee mu ngi doon dem protest si ñoom coach New York mu call ma fekk mu ngi defar flyer mu ngi defar poster man maa doon defar graphique bi Jee mu call ma mu ne ma yokka si journaliste bi ñuy wax Fatou Camara ma ne kan mooy kooku mu ne ma dañ ko téye fekk xaw ma kuy Fatou ndig man yàgg naa jógee Gambia then after ma bu yokk ko si moom mu dem mu téye waaye yàlla def ba nga xam ne ñun ñëpp ñëw nañ ñun ñëpp ñu nekk si benn liggéey bi ñu ñoom tukulóor ñoom anti umi day jobaate si nga jaañ ñu bari soo buggee lim juum waaw ba pare góor yi tamit téye ba mu dëgër ñoom coach ak ñeneen a ñeneen ñoo xam ne am na kenn démb ku doon seetaan ba ma ko laajee bi ma gisee turam bi citizen something ma ne ko yow de nekkoon nga struggle moo tax nga def citizen mu ne ma ne ko kañ nga mu ne ma depuis 94 gis nga moom teel lay commencé te kenn xamul turam so dafa am ñoo xam ne xëy na dugga nañ si am na ñoo xam ne dañ si dugga ak doole man nag su ma la waxee suma dëgga dof laa ñoom xam nañ ko su may def dara nii lay def fekk li may def parew mënuma multitask bu bari bi dinaa ko def nii waaye li fi ma jublu rek foog ma daan ko te dama pliyoon suma boppa ne feeg Yaya Jammeh demu toon duma si doon musa teggi suma tànka jarool loolu ma suma liggéey bi ak li ma doon def yëpp mu tegee ba boor parce que loolu laa defoon sax am na foo yees yoo xam ne suma liggéey bi foko suma si woon daf doon dem rek yàlla moo ko doon demal boppam te loolu alhamdulilah parce que waaye rek mooy rek ma ëmba ko rek pour mu bañ a gudda rek lépp looy def boo si jiitalee yàlla nga def ko rek du pour askan bi de pour ne nit gis ma ne la gis ma de waaye yàlla moo tax te nag nekkuma koo xam ne damay def comme Jee 24/7 di julli déedéet man am more spiritual I'm just being real I'm just being honest I'm more spiritual understand so si man lépp lu may def su neexee kum neex nga ne jukka duma la jukka lii la jukka lele la waaye gis nga Fatmata even suma yaay sax su xalaatee dara si man duma affect xam nga lan moo ma di affect suma diggante ak ki nekk fii mu ngi everywhere so si man foofu moo dee tax ma dee def so moo tax duma dee su nit ñi laajee lan nga def oo lan a xewoon ak yooyu dama dee wax alhamdulilah rabbi alamin parce que yàlla moo ñu choose parce que mënoon naa toog du jàpp suma mag ma nekk si biir américain yi duma xam lii xew si Gambia bi te parce que loolu amoon na suma àdduna am na time boo xam ne loolu laa doon dundee xaw ma luy xew si àdduna bi understand parce que comme li ma waxoon ku nekk da nga am sa jaar-jaar waaye bi mu téyee suma mag ma ubbi suma bët yi moom yàlla defoon na mu bind bukk bi bi muy dee bi muy dem biñ koy téye ñun bukk bi ma riidoon naa bukk bi waaye xamoon lu nekk si bukk bi understand ma bukk bi waaye bukk bi dafa meloon ni misaal biñ demee ba nga xam ne Yaya Jammeh dem na bés boobu si laa kool Jee ma ne ko man léegi la dafa mel ni am na luy wax ma ne ko Jee am na bug bi fi alaaji bàyyi woon te ma koy ubbi seet lan la fa nekk mu ne ma ubbi ko ma ubbi bug bi Fatmata lépp loo xam ne xew na si struggle bi muy Twitter muy jigéen ji
muy Sister Sami te moom daf ko bindal ne Sister Sami dinañ jóg taxaw ba moom Yaaya Jammeh mu xam ne moom am na ay sister loolu mu ngi si book bi. Oh my God. fekk ñun alaaji xam na ne time boobu man suma maa ngi doon demee nii xëy na moom nii la doon demee ñun xam nga maa ngi doon live suma life understand waaye bi ma demee ba nga xam ne ma dugga si suma but bi ubbeeku li ma gën a bañ yow Libra nga Libra mooy scale bi mooy justice dañ bëgg lu fair depuis bi ma nekkee xale su ma nit tooñee sax dinaa ko ketal su ma yaay dina ma dóor waaye ba léegi dinaa ketal bëgguma lu unfair man loolu la ma yàlla bindil so da ngay gis pour gàttal wax bi rek injustice dama ko bañ si suma xol mun naay romba sax gis ay ñaari nit yuy xeex ma taxaw because of injustice so bi ma demee ba dugga ba gis ne kii injustice la doon jaay askani Gambien bi te laa wax ne nag ma waatal suma ko ne dinaa si def suma kéemtalaay kàttan waaye ba léegi ñu sante ko yàlla parce que comme ni ma ko waxee woon rek yàlla moo ñu choose bug bi daf ko binda yàlla daf ko binda ba pare bugi yàlla bi laa de waxuma bi alaaji bi la yàlla dafa binda li nga xam ne moom la doon xew ak li doon ubbeeku ba nga xam ne gis nga gaa yaa ngi may de du ma lay faal ba affaire bi ubbeeku ba nga xam ne ñëpp fu ñu war a nekk dinañ fa nekk xeex bi mu mën a dem pour buntay ubbeeku man noonu laa gisee struggle bi. waaye yow kañ nga ci dugga at ban age like ban at nga ci dugga. man foog naa ne mun naa wax ne bi ma amee 30 maybe 33 def naa almost 5 years so 4.5 years yëpp xaw ma woon lu ma doon dunda su ma la waxee dëgga xaw ma woon lu ma doon dunda suma xarit yi déggatuñ ma woon because maa ngi amee xarit ay LA Americans tubaab déggatuñ ma suñ waree génna dina dañ dee def dinner night date night girls night benn laa see dem because dama consumer si affaire bi du si binda du si wax du si figure out tactics yooyu yëpp mu ngi si woon waaye alhamdulilah again nekkul ne man maa ko doon def de because man ba léegi mënu may understand liñ def yëpp te boo laajee koo xam ne mu ngi woon si biir dëgga ñi def si fànna yi ma wax yëpp ñoom tam duñ la mun a wax duñ mun a understand naka lañ luñ doon def loolu dafa mel ni am na lu doon puus danga doon am out of body experience ba léegi mënuma lay nettalin dama dee am PTSD su ma dee wax waxi struggle bi mënuma lay nettalin li xewoon yëpp ba pare boole ko si xam nga yaa ngi amoon emotions waaye yëpp man alaaji affaire am dama ko jëlee ma tegee ko boor ma tëj paquet ba léegi ubbi ma paquet bi tëj na paquet bi ba léegi because I'm different nit ñi dañ different am na ñoo xam ne dañuy am naxar ñu deal with it man ba léegi mënu may xool na taalam mënu may bi paquet boobu nañ bàyyi ñu continue thank you I don't think ne bi ma doon nekk si struggle bi dama ko daan xalaat moom no. Because askan bi this is good Amy and I think that suñ doctor bi fa nekk sax na wax ne this is good askan bi laa doon gis at some point ak injustice bi xam nga yow li ma la wax rek Libra bi dañ di hate injustice man I hate it même suñ diggante nii sax su ma gisee injustice I hate it duma ko dee mën a help so dama dee bëgg lu fair waaye loolu tamit suma weakness la so I think loolu moo taxoon ba nga xam ne ba léegi mënu may visit duma la fenal nag am na ñaari yoon yu ma break down si affaire alaaji foog naa si laa am closure waaye ba léegi deal with everything benn bi suma wanag bi la dama jooy for almost 30 minutes non-stop beneen bi bu ma demee Africa la ma gis misaal suma last trip bi si laa close chapter boobu waaye ubbi ma the whole thing could deal with it emotionally thank you okay yeah sorry you have to get deep. sorry guys yeah I'm speechless. Oh, this is not good. Well, anyways, come ñi nga xam ne rek let's take a break and then when we come back, I think okay thank you yeah, let's take a break. Foog naa that's what we need to do right now. Water.
Welcome to Oh La La Spa, your one-stop pamper spot for everyone. Oh La La Spa provides you with all your spa and salon needs with professional and experienced personnel with stellar exceptional service. Rejuvenate your mind, body, and soul. Oh La La Service provides you with Relaxing massages, permanent and temporary tattoo services, body piercings, facial skincare services, which include microdermabrasion with celebrity makeover airbrush makeup, hair care services, barbing services, permanent makeup such as eyebrows, microblading, pedicure, and manicure services. Enjoy spa lifestyle. We also offer gift certificates and spa memberships, quality spa products, wigs, hair extensions, and more. Oh La La, rejuvenate your mind, body, and soul. At Oh La La Spa, we have a VIP suite for your comfort, a separate gentleman's room, and more. We have a spa day. Reserve the spa day for a day all by yourself and friends and rejuvenate together. Oh La La Spa, your one-stop pamper sport for all your spa and salon needs for everyone. Located at Senegambia Highway. Visit us at olalaspa.com and book online. Our Facebook page or call us at 51-00022. Follow us on Facebook, Instagram, and YouTube. At Olala, we also accept Q-Money for your convenience. Oh La La Spa, not just a spa, but a spa with a difference. maa ngi mute maa ngi lifin sax man tamit maa ngi woon suma area jigéen bi right now man tamit non dugal nga ñu rek dugal nga ñu dugal nga ñu right now I'm stealing that from you Juka. Anyways mbokk yi gannaaw bu ñu dellusiwaatee rek ñu gis suñu toogaay bu rafet bii si plateforme bi tey ngeen gis fi ñu rafet ñii macha allah the sisters Ceesay sisters laa leen dee ooyee man ñoom dañ ne the sisters show man ma tegale the Ceesay sisters noonu rek laa leen tuddee man su ma leen a introduce dañuy def are you watching this show ñu ne ma the Ceesay sisters fan Ceesay sisters ma ne I'm sorry the sisters show non ñu dugga nag ci fi nga xam ne nag dafa xala sensitive but comme mbokk yi ñu jot a dugal léegi rek fi ngeen am fii tey am ngeen fi Juka Ceesay ngeen am fi Oley Ceesay ba pare Amy mu ngi si biir ngeen am fi Dr J mu ngi si biir kër gi Mams nag moom tey amuñ ko fi waaye xam naa ne beneen yoon dinañ ko fi am incha allah comme ni ma ko doon waxee rek Aliya li ñuy waxtaanee nii yeete la foog ñu waxtaan ko rek suñ ko waxtaanu tamit keneen dina ko waxtaanee ñu dugal nag Juka fu nga xam ne fooguñu woon ne sax dinañ ko fa delloo waaye lu ñu waxtaanoon si ron la ba pare xamoon na ne expecté na su ñëwee fii du fi mun a toog te duñ indi foofu noonu because ci li dafa bokk ak moom léegi mënatoo loo wax Juka Ceesay nga génne ci struggle bi mënatu la ne xëy na sa sister xam nga lu funny dooguma la sax xam nga lu funny xam nga bi ñu seenee question si dimba maa ngi doon wax ak Oley ak ji te bi ma bringee up the question ne bring up loolu I just wanted to comme li ma def bi ma laajee li may liggéey rek dama si bëggoon a jaar rek daw dem waaye waxtaan mooy isi lu nekk loolu laa lañ waxoon sa démba ñoom ñu ne ma déedéet foog naa danga war a wax exactly what's going on how you feel and what happened but I was just like yeah but I really didn't want to go there but at some point you have to yeah you have to yes you have to and it's life te dinaa ñëw sax si Dr J foofu tuuti si kanam so of course lii li ñu waxoon la de dina ñëw because yéen ñëpp bu ko naa xam lan ngeen feel about it even though yow comme ni ma la foog ñu boole la si struggle bi but struggle bi tey leeralaat nga ko because yow saying that it means a lot to a lot of people because ñun ñu bari dañ ñaan toog tëgga seen dina yi ne struggle bi ñun rek la waaye yow you are one of the voices of the struggle man su ma ne struggle bi I cannot take you out of it man personally dafa am xam nga ñaata la GDF raised GDF $100,000 within 2 weeks moom la raised xam nga ku joxe xaalis boobu askani Gambien bi GDF xam nga ñaata ñu dafa nekkoon 12 nit ñun joxe wuñ xaalis boobu kon Gambien ji la $100,000 in 2 weeks loolu koo ko wax foo dem man de xaw ma Gambien ji de waaye America fii ku ma ko wax dañ dee yéemu because duñ dee mën a understand waaye yëpp again xelaat bi
direct li fi ñu jëloon naka lañ ko dee waxee tool suñ jëloon dem si rajo yi loolu yëpp yàlla moo ko mool loolu benn doomi aadama mun si woon dara te ku ko laaj na ku nekkoon si struggle bi bu fekkee ne they have been honest ñoom seen bopp lu leen doon drive ñuy pousse rek mel ni ñu dof kenn xamu ko waaw kenn xamu ko foofu laa koy tëjee si man kay kenn xamu ko mooy li ma wax rek fa am foo laal fu important wane nga ne struggle bi ñëpp la mooy li ma doon wax fa am da nga gis ñu tëgal seen dina ne struggle bi ñun la woon ana yéen ñeneen ñi fan ngeen nekkoon xam nga tey man toog naa fi ma ne suñu ne struggle bi yow laa cee wax na ma indi ci émi tuuti du ma ne docteur J du ma ne ule parce que déggu ma leen si waaye xam nga yow wane nga ne ñooñu xëy na ñu ngi woon si roon ba pare am na sa biir wax su ma la déggee J sa demoon na ba si protest or demonstration or te xëy na nit ñi wouldn't even know xamuñ so moo tax man dama ne struggle bi duma ci dee dugal nit ñi very rare ñu dégga ma wax si but everybody was there struggle bi ñëpp a ci bokkoon it was us ñun ñëpp la am na koo xam ne mun na wax am na ko mënut wax am na koo xam ne mun na li am na ñu mënoon wax sa time struggle bi dafa mel ni dañ leen lokk mënatuñu wax xëy na am na ñu ñoo defee ci suuf lu kenn yëgut ma ñëw nag ci docteur J docteur like dégg nga li Juka wax Juka being your sister and ñu laal foofu tuuti rek duma wax ne Juka rek is dealing with it a lot of people are dealing with lu xew si time Jammeh but she mentioned something she said am na lu nga xam ne she still mu ngi ko still lock am na loo xam ne mu ngi ko still lock nangu koo ibi what is your advice on that how yeah jërëjëf Fatou xam naa loolu sax du ñàkk dinañ share suñ vidéo bi ak suñ producers pour xëy na loolu du ñàkk pour ñu def si benn session boo xam ne therapy session la pour Gambien bi ndik ñu fi askan tàmmuñ pour gom lu ñuy wax thérapie mooy ne nga dundal mbir ñëwaat seet jaar-jaar seet ni nga ko mën a fajee si wàllu wax si wàllu xelalante ak li nga dundoon ba nga xam ne doo ko jël rek denc ko si sa benn côté xel nga xam ne comme tey di ko li muy dundali nekkutoon ne yëgut métit bi waaye métit bi daf ko tëjoon si benn box comme ni mu ko waxee te loolu foog saa yoo gisee loo xam ne daf lay indil fàttali si loolu rek loolu dafay génn si box boobu sa kanam même boo tukki woon sax comme keroog sànqani mu ngi naan bi mu tukkee Afrique yoonam bi jógee indil na ko loolu saa yoo gisee foo xam ne nit ki mu ngi dundal lu mel ni li nga dundoon dafay indiwaat métti googu ba nga xam ne mën ngaa réacté si anam yoo xam ne sax du baax kon loolu dafa nekk loo xam ne ñun si askan bi xamuñ ko pour ñuy wax thérapie te am na ñu bari yoo xam ne ñii dañ rey seeni mbokk ñii ñoom ñi nga xam ne ñu ngi dundal ñu toroxaloon lañ ñooñu dañu war a am thérapie dañu war a am thérapie da am counseling pour ñu mën nañoo xamal liñ doon dundal lan la ñu mën a xam seen yëg-yëg mën a génnee seen wax seen métti daal li tey Juka li mu def nii thérapie la pour moom yëg na loo xam ne xëy na dencoon na ko xamutoon sax ne ndax bu ko waxee xëy na dina si doon génnee ay rongoñ même ñun ñi koy dégg te dundoon ko am na lu génnee si yow mi nga xam ne yaa ngi ko doon laaj te xalaatoo woon ne boo laajtee waxtaanee togg bi dina doon indi benn naxar si yow da nga dundal li Juka di dundal kon loolu dafa nekk loo xam ne dafa am solo pour askan buñ amee benn jaar-jaar ñu jéem koo waxtaanee nekkul ne dañ koy waxtaanee pour ñaawal ñi nga xam ne ñoo ko doon dundal pour xas ñi nga xam ne ñoo ko jëfoon waaye ñoom seen bopp pour faj li nga xam ne moom lañ doon dundal ci wàllu métti te loolu dafa am solo trop te ñun dañ koy toujours di nasaxal loolu nekkul loo xam ne lu nit ki war a tëj la si biir xolam daf ko war a génnee bu ko defee mu déggal si xolam mun a continuer loolu mooy waral li ñuy wax nit ki di dundal lu ñuy wax PTSD post traumatic stress disorder loo xam ne da nga dundoon benn trauma te loolu ñu ñëpp trauma buñ dundoon la mooy naqar ak métit buñ dundoon si suñu àddina waaye am na ñoo xam ne xëy na waxtaan nañ si am na ñoo xam ne nag amul sens bi sax pour waxtaanee ko pour génnee ko te yaakaar ne ñun as a family man maa uley waxtaan nañ si man maa suma yaay waxtaan nañ si waaye fàttaliku ma fu ma ko waxtaanee di ko nit xëy na moom mu ngi bañ a indiwaat métti boo xam ne ko bugg a fàttali toujours dafa naan moo taxoon boo koy seetlu Facebook page am sax du ko daan
daan dem nit bëggutoon lenn loo xam ne daf koy fàttali ci nga xam ne mooy Yaya Jammeh wala ci nga xam ne mooy suñu wala te loolu yëpp mu nekk loo xam ne rek man dama naan la nit ki li yàlla namba si yow Allah fokk mu am. te nag ku nekk yàlla dafa la bindal jaar-jaar boobu nag bu amutee fi nga war a toll tey soo gisee xëy na ñu suñ tolluwaay tey ñu mën a dem ni am si li suñ famille dundal la dañ gis ne nekkete kat li nga xam ne mooy social media li nga xam ne mooy media in general mun naa suqali askan mun naa génnee askan si métti te ñu nit mun nañ ko am expérience boo xam ne mun nañ ko bokk ak nit ñi si wàllu bi nga xam ne dina egg fépp si àddina si ba nit ñi mun a am luñ si jàngee te loolu dafa am solo jaar-jaar bi moo ko waral. jërëjëf lu am solo ngoog lu am solo ngoog ñu jël Juko you take a break tuuti rek ñu ñëw nag ci. I'm good. I've reset. I'm good. Alhamdulillah, I'm good. Thank you. waaw ñu jël Ulay ak Amy. Amy, naka nga dealee, when did you join the struggle and naka nga dealee with the news, more the death of your brother yet, man news bi nga déggee ne your brother's gone missing. I'm guessing that you are the youngest out of the four sitting here right now, right? Yeah, here. How did you do it? Because bi ma bindee question yi bi ma leen ko senee dama ne all right let me rephrase for viewers sake because am na ñoo xam ne dinañ ñëw ne ma we want questions before especially politicians and I'm like no I'm not giving you any questions I will just tell you what lan la question ti fu ma ko def around yow nga mun a xam ne fii dinaa fa jëlee yow boo si bëggut rek nga xam ma lan you have to give me strong reasons because these are questions you nga xam ne this is what we want to know about you. I don't invade people's privacy for viewers sake like pour ñu xam loolu ne nekkut ne dama jël ay questions jox ko juka xam na lu ma koo laaj ci yëpp te non dama ko won li ñoo waxtaan si te bi ma ko doon def for me I was like I look up to Juka she's young I think I'm older than Juka if I'm not lying why I look up to her I didn't even think that she will even cry man noonu laa dee xalaat dama dee fii ne okay if I look up to you like you're very strong you don't cry you understand man noonu laa ko gisee woon waaye tey laa understand ne when you look at someone and you think that they are strong they don't have weaknesses they do it's just ne dafa am moment lu nekk moment la léegi ma indiwaat li ma doon wax noonu ci Amy we see Amy with all this beauty and everything and we would think ne she has never had pain amul dara dundu ko ak yenn yi moo tax ma indee ko si Juka ñëw si Amy yow naka nga ko dundee woon at that time nga dégga moo tax ma ne duma dugga si dead bi sax right now may his soul rest in peace dama ne ba nga déggee ne disappear na naka nga ko dundee woon ak naka nga duggee si struggle lan moo la duggal si struggle bi I'm probably kind of almost like Juka. Like I still haven't like processed this whole thing, and I don't think I would ever process it. So I was probably like one of my closest sisters to my brother. In a different way, right? Because we are all close in different ways, but in a more jovial, fun way. And I remember when my brother went missing, actually, they all had a meeting that they would never, like, none of them would tell me. They had the agreement that they wouldn't tell me. And at the time, I was actually living in Dallas, and my brother lived in Houston. And I actually was driving to Houston. And I was in the car with two of my friends, and we were talking about some business. And so I called my mom, and I was like, "Hey, like I'm coming to Gambia because I'm trying to get into so business." My mom knew that she was not supposed to tell me, but I think she forgot. And she was like, "No, you can't come here." And I'm like, "Why? Like, what do you mean?" She was like, "You know, like he's missing, da 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 da." And I'm like, "What are you talking about?" And then she just stopped talking. Because at that point, I bet she realized that she shouldn't be saying that to me. Because
I'm snappy. Like I would I would be the first person to go back on social media and have a rant and say my piece, right? And that's not the route that they were trying to take. They were trying to take the more diplomatic route, you know, trying to figure things out and do. And I'm not diplomatic. Like I'm a shooter. So I was confused. I was upset. I was angry. I can't describe the emotions that I was going through. So once I got to Houston, I actually took my phone and I just went off. I just wrote a whole long piece and just went off. And everyone started calling me, put it down, put it down, put it down. And left to me alone, I wouldn't put it down because I don't really care. My words just need to be heard. So I had to put it down. And for the longest time, I only had one prayer. If I'm going to see my brother in a way that is going to haunt me for the rest of my life, I don't want to see him anymore. It was hard, it was difficult. I remember one day, actually my friend was here, Asta, and that was the first day that's why I can't take Panderi anymore. Because I saw on his page that my brother was dead. And I was home alone. And instantly on that day, my first thought was to commit suicide. I've never actually really shared this with anyone. And I don't know. It's okay. Man maa génne video bi. I think the voice is good enough for you. Good to go. It was hard. It was hard. So luckily Asta came into the house like right on time. But I was actually ready to just take my life. And that kind of like showed me that was a sign that I probably shouldn't, and I should just probably take the fight and just keep fighting for it. And I did. I just stayed fighting. There was a lot of times that I had to go to work and I had to be sent home again because it was hard. It was not easy. And until today, it's still not easy. I refuse to come to terms with it. I refuse to like talk about it or deal with the whole thing. Just because that's just how I choose to do it. I don't want to talk about it. I don't want to deal with it. And I'm actually surprised that I'm actually willing to actually talk about it right now. But I don't want to deal with it. If there's one person that has really hurt me, it's Yaya Jammeh. I never know how it felt to lose someone so close. And to this day, I've lost two people that are very close to me and dear to me, and that was my brother and Draman, which is Draman Toure, who was really close to me. And that's just it. Like I just would never. I mean, I understand Jay is a doctor and they believe therapy can heal, but I don't think I can ever heal from it, and that's just the fact. Yeah. Okay. Thanks, Amy. I'm sorry to put all of you guys in this position right now,
But to be honest with you, I was expecting this. I don't know about you guys. I was expecting that we need to talk about this because, I mean, you are the definition to me of the struggle. And if you cannot tell us this live, then you bari duñ mën a jànga. I'm sorry I put you guys through this, but It's okay. yeah, I It's think fine. we all That's needed it. Yeah. Hey, I think we have all lived through a more difficult moment than this. For me, the most difficult moment was, you know, not knowing. Like now that we know, Much easier. it's a lot easier. Yeah. It's hard to see your mom wake up every single day and literally sit on a prayer mat for like just the entire day, and all she's doing is just praying and not knowing. For me, like knowing that my brother was killed was a blessing in disguise. At least I know he's dead, right? And he's in a better place. I wouldn't say probably, he's in a better place, right? But If he's see, listening he was right now, alive, and me seeing a person that I did not know, right, coming back in pain and suffering, and we have to deal with that 24/7. I don't want that. And I prayed to God for it, and He gave me exactly what I wanted. Death is not the ultimate solution, but it's comforting. in his not to cut you off, Amy, but in his book, there's a part where he put that is inevitable, and he must go for Gambia to move on. It's in his book. I still have it. I have it on my desk, and I see it every day. So I think that at least we've all had closure. Because for me, at least, that book does give me closure. But in order to have closure, I think you have to also deal with what's inside. But that's the inside that I think Amy and I, and a lot of people probably don't ever want to deal with, because it's more painful probably to deal with that, what's in the box, than to just close the box and say goodbye to the box. I feel like he's not dead. I feel like he's around. Still alive. Yeah. Yeah, no, I don't. I feel like he's just traveled and we don't know. And it's a picture in my head. So if Nekon, like right now, he would just to go to the lighter side because he's getting really sad. He'll probably be like, Yeah. "Bye, buddy." Okay. Ulay, what about you? How did you deal with everything? And the moment that you heard that your brother died, how did you feel? Naka nga feeloon? I guess I'm like the quietest of the family, but in some way I kind of feel sometimes that I'm stronger than them a little bit, because I try to deal with my emotions as I come to terms with it. I try not to like box, like kind of like what Juha's doing, like boxing things and just putting it aside. I try to just address it at the moment and try to not move on, because it was a very, very long, gruesome journey. For me, I think when I heard it, I believe it was like June 2013, when we all got the call, and for that 6 months until I think 2014, it was kind of like living in a nightmare, pretty much, I would say. And for me, I think the most the hardest part through the whole thing was the feel of guilt. Like Amy said, we all were close to Alaji in different ways. He and I were like very, very similar. I didn't think I was gonna cry, but yeah. So he and I were very, very, very similar in a lot of ways, and we both went to school basically doing the same thing. Me, and my husband, and actually he and my husband went to the same high school, and they were friends. And so for the longest time for me, it was more of a guilt, because
Initially, we all wanted to go back home, Alaji, I, and my husband. We always thought that we could go back home and help the young generations, for me, especially like women, get them more into technology, help Gambia advance more in the tech field. And so I remember one time my husband and I were going back home to Gambia. And I remember when we were going, he kept saying, you guys better make sure when you go find out everything that we need, because we need to be out of the US like in the next 2 years. He already had like plans in terms of when we had to move back. So we went back, and I remember we spoke to my mom and told her about our plans that we wanted to come back and build such and such. And I remember we were connected with a guy. I don't remember the guy's name, but they were supposed to actually kind of like give us more details in terms of what are some of the gaps in Gambia around technology, etc. And I remember when we met the guy, my husband had like this look on his face. There was something that was just off. And being us, as you know, like when we come from the US to the Gambia, we were of course doing all the talking like, oh, this government is corrupt, etc. But for some reason, I don't know, like I just did not go there on that day, and we were just basically talking about, okay, these are our plans, this is what we want to do, and this is why we want to do it, and we want to find out like what are some of the gaps that we could help Gambia in terms of technology. And I remember we spoke to these people for maybe probably an hour or two. I don't know if I ever shared that with my sisters, because everything after that seemed so blurry. And I remembered after they left, my husband was like, oh, these guys are from the NIA. I recognize them. They used to, I don't know, play soccer with them or something. And that was kind of like shocking. And it was, and I remember for the next few days, I don't know if it was in my mind, but I felt like there were people following us around. And after that, I was, and we went with my daughter. I think my daughter was maybe about 2 or 3 years old at the time. I remember when we came back, that was it for me. I was like, I'm never ever going back to Gambia because of that experience that I had. And I remember my brother and my husband would used to basically be on the phone, and they would be strategizing like what they were going to do. And I was like, nope, I'm out. I'm never going back to that country. And I remember up to this day, I don't remember if I ever told my brother. I'm sure I did, but for some reason I kept. It's and for me, like I said, like whenever I hit maybe challenges or like grief, I try to deal with it at that point. And I did a lot of reading and soul searching around like the grieving process. And so for anybody watching or anybody that's going through grief, usually the first thing is basically you'll be in denial, which I think for us, we were in denial for a very, very long time. And this one was very different, because it's usually if somebody close to you just drop and die, like, yeah, of course, you still go through the grieving process. But for us, it was completely different. And there was nothing that I could like read or analyze, because as my sisters know, I analyze everything, right? So I could not analyze this one, because it was not like he just fell sick and died, right? It was more of kind of like the roller coaster ride. Like one day it was like, oh, he's actually there in jail. The next thing is, oh, they're sick. The next thing is, oh, they're actually dead. So it was that roller coaster ride, and going through all the grieving process, like the denial. And then the next thing is like the anger, which a lot of people kind of just get stuck in that. For me, it was like the third phase, which was more of the guilt, pretty much. Like every day I wake up, or I go to bed, or I eat, and I feel, oh, I'm leaving that, right? And I think of him like, oh, what about him? Like, is he sleeping? Like, how is he sleeping? Is he getting tortured? And I remember for me, I think the worst, not the worst, because there were so many moments I would say were like really bad, was I think there was a UN that released some documentation around like the torturing that's the repertoire, UN repertoire. Yeah. And I remember, I think almost for a week, I forced myself not to sleep, because I kind of
I kind of wanted to feel like what he was feeling. So, sorry. Okay. So for almost 5 days, like literally, I went to bed and I made myself not to sleep because I just wanted to feel like what he was feeling after reading all that stuff in terms of what was happening. Because at that point we didn't know if he was dead or alive. So I thought maybe he's actually going through those same things, and I'm here sleeping in a comfortable bed. So it was just going through that guilt. But through it all as hard as it was, I managed to just force myself to just go through it because eventually, if I do not and I just bottle it up, it was just gonna explode and it's not really good for my health. I have young kids and it will not be good for any one of us or for my family too. So I decided just to take it on as it came. And for me, I think I've already gone through. Of course, I'm not going to say I'm completely it's completely behind me, but I feel like I've gone through all the stages of the grief, which to me I think will be the final part. Is like, of course, like you got to the acceptance, but for a lot of people that are watching that goes through grieving, there's a part that usually people don't talk about after like the 5 stages that you go through, and that's like purpose. And to me, I feel like even though I know Juka and Amy are maybe dealing it in different ways, I think finding purpose, which is kind of like what we're doing right now, trying to empower other people with whatever little knowledge that we have, trying to build a community where we could kind of share ideas and support the African community. That's a purpose. And usually, when you go through grief and you get to that purpose of why, that really help you, and it helps you like move forward. And to me, that's kind of like where I'm at this point. Thank you. I think tey képp ku fi toog di nga ne jàng nga lu baree bari ci lii. I just got a message from 2 people. One said, listening to the sisters make me realize ne we are all victims. And today, for the first time, I feel relief. Somebody wrote that. And she said, but bul wax suma tur. Somebody Okay. wrote that. And the second person said, allow them to cry. It's okay to cry. This is therapy. And I'm sure after today, a little bit will go away. My heart is with Juka and Amy. Amy hamna my yayam. I think Amy, you will know, is one of the people that say they're your mom. So yeah. Yeah. I think what we're doing is good in a way. Doctor, ma ñëw si yow nag tuuti. Xam naa ne bëgguñu woon a nekk ci sax ba léegi waaye fanaa tamit ñu dugga ci ñu wax ci yow rek tuuti ba pare nag del si Juka rek ñu dugga nag ci The Sisters Show. Yow nag naka nga ko dundee woon being the eldest and xam naa ne xëy na yaa bokk nga ci gën a communicate ak sa yaay sax at that moment xëy na li nga déggoo ak sa yaay sax wala sa famille xëy na ñoom duñ ko mun parce que ñun suñ toogee fii gis naa sax Pa Ous binda ko ñu bari ngay binda how yow yaa ngi mel ni you're like a mother to them dafa mel ni feeling boobu la ñu ñëpp di gis right now so yow naka nga ko dundee woon. jërëjëf Fatou waxtaan bi am na solo trop ndik comme ni ma ko waxee rek thérapie la pour ñuy waxtaanee métti yi daj si àddina alaaji nag man moo topp si man maay taaw mu topp si man ñun ñëpp dañ am benn bond boo xam ne suñ diggante ñun sisters yi brothers yi kenn ku si nekk da nga special sa morom te loolu ñu si gërëm suñu waajur yi nañu yareen si anam googu noonu toujours ñun soriwante wu ñoon fi ñu dëkka daf daan ñëw Dallas lépp lu mu daan def ma daan oo waxtaan ak man laaj ma suma advice maa ngi fàttaliku Daraman Abdourahman the Christine Brothers ñooñu biñ leen njëkkee jàppa si la commencé man si struggle bi
bi Yaya Jammeh jàppee gars yi bokkoon naa si njëkkoon a dem si Panderi am bés mu am waxtaan bu mu doon def ne Gambie ni ñëpp a Gambie Yaya Jammeh dafa bon ma ne ko déedéet Yaya Jammeh rek bonut Yaya Jammeh bu bonee fukka maa ngi ko fàttale ko ba léegi bu bonee fukka Gambie ni téeméer lañ bon lu tax ma wax loolu mooy ne bu lu bon di am doole si askan rek dafa am ñu ko jëmbat dafa am xale waa ñu ko dooleel kon moo tax lu bari xew na si suñ réew buñ munee nekk rek dafa am ñu ko nangu moo tax ñun ñëpp war nañoo delluwaat ginnaaw pour xam lan lañ jëf loo xam ne moo waral ñu dunda luñ doon dunda di bu jafe-jafe amee rek man damay bëgg a delluwaat ginnaaw tu gëstu maa ngi fàttale ko am na xaw ma kan ma koloon suma système ni ma yow moom pour yaa ñemee dem di wax lu ma ne ko non man li jukka di dunda mooy injustice ñun ñëpp dañ ko bañ dama nekk nit koo xam ne fépp fu ma gisee ñuy wax loo xam ne du dëgg si doomu aadama donte woon ne xaw ma la sax dinaa jóg ma wax li ma xam bu ma xamutee ma noppi waaye duma si yéey yàbbi alaaji nag yàlla def bi loolu xewee moom xamoon na Abdourahmane xamoon na Assane Touré moom mu koon ma ma déggal li xew si gars yi ma ne ko waaw moo tax bi paree pour dem Gambie tamit mu ne dafa bëgg a dem def business ubbi computer comme ni ko ulay waxee rek mu ne ma loo ci xalaat ma ne ko ah man de su doon maa yow de damay dellu fañ cosaanee muy Sénégal ma ne ko suma xol neexut si Gambie ma ne ko nit gis naa ñoom Abdou boobu Abdou moom si man gis naa ñoom Abdou luñ doon dundal mu ne waa léegi bàyyi nañ ma ne ko waa bàyyi nañ dafa am open mind alaaji dafa bëggoon askanam dafa bëggoon a dimbali doomu aadama am na yu bari yoo xam ne alaaji mu ngi ko doon defal di fayal ay nit school ñun xamuñ ko woon ba même gaañu lañ ko soog a xam dafa am ñu bari ñoo xam ne daf lañ daan dimbale si wàllu koom si wàllu alal te ñun duñ ko daan xam loolu yëpp mu nekk loo xam ne man bi mu xewee su ma waxee ñi gars yi dinañ ma ree ñun ñëpp ku nekk dafa am tuuti lu la yàlla xalam may si benn fànn mu nekk dama nekk nit ko xam ne su ma amee jafe-jafe su ma tëddee rek yàlla dafa ma koy won bi mu demee Gambia man biñ nekkee di wax dama daan wax ak kulee dañ daan avoid ñaar ñii jukka ak émi nit ñoo lu leen métti rek dañ koy génn wax ko si saa so man maa ulee ak juk ak suma yaay ñu daan gën a waxtaan si mbiri alaaji waaye lii sax dama ko géntee ba after biñ xamee ne faatu na si laa ko soog a wax suma yaay génte naa lañ biñ la ñoo yóbbu man dama génte naa lañ ñu ne ñoo yóbbu kenin laa waaye nangu ma ko accept bés bi ma géntee tamit niñ lañ reyee sax dama ko génta boobu guddi googu noonu mun naa wax week boobu noonu yëpp dama tëdd boy dem naa liggéey boobu maa ngi def clinicals dama daan dem si clinique bi même ñi ma doon liggéeyal xam nañ ko am na ñu bari ñoo xam ne ñi ma doon liggéeyal xam nañ li ma doon dunda dama daan dem rek taxaw du ma mun a xam sax lu xew li fekk na man xam naa li ma doon waaye ñoom xamaguñ woon li xew ni waxuma lañ ko waaye man boobu laa commencé di moon di mit di am benn yëg-yëg toujours ma daan ñaan ne bu dee ne li may génte dëgg la kon alhamdulilahi rabbil alamina bu dee ne ñu lañ téye comme ni ulay di wax ne moom daf daan xalaat li alaaji di tëdd fan laa daan gën a xalaatee alaaji dafa bëggoon ndawal dafa bëggoon yàpp su tabaski amaat wala ma rey ndawal wala ma toog a yàpp rek suma xel yëpp daf daan dem si moom ndik lim bëggoon lekk su ñëwaan ma toogal jox ko loolu moo daan nekk ba nga xam ne yeneen sax pour lekk duma daan xiif duma daan bëgg a lekk ndik yëg-yëg duma daan am ne moom fu nekk est-ce que mu ngi lekk man li may lekk ak lan lay dunda yan métti lay dem biñ demee ba xam ne dëgg li gënoon a métti comme ni ko Amy waxee mooy diggante bi nga xam ne xamuñ fu mu nekkoon est-ce que dunda na wala dee na waaye bi ñu demee man suma closure mooy bi ñu demee ba bés bi confirmé ne rey nañ faatu nañ te suma yaay mu nekk jigéen ju dëgër ma ne alhamdulilahi rabbil alamin am na ko ma ko musa laaj mu ne ma loo yaakaar ne moom la sa yaay di dunda tey ma ne ko du may dunda la suma yaay di dunda ni dafa gëm diine suma yaay ñuy sant yàlla bu baax nit am nañu dee te kenn jaalewul leen am nañu dee te kenn ñaanalul leen te ñaar ñii muy alaaji ak Ibu fépp pour nit dégg seen tur danga la ñuy ñaanal yenn leen yàlla xare aljana
te kon loolu mu nekk loo xam ne loolu mooy gudda fan loolu mooy dunda ba dee te doo musa dee toujours da dégg nañu naan dañuy ñaan yàlla nit ki dunda te du musa dee loolu mooy dunda te doo musa dee mooy nga bàyyi fi loo xam ne yow fu nit dégg sa tur rek ñaanal la loolu am na ñoo xam ne ñu ngi koy dunda te amul moo tax man su ma xalaatee alaaji ay ma naan alhamdulilahi rabil alamina li waroon a gën a métti pour ñun mooy ne ñoom ñu nekkoon Yaaya Jammeh doon toroxal doomu aadama waaw te kon man damay pour closure ne pour suma assistance bu déggalool ne ñun dañ war a sant yàlla ci côté boobu ne alaaji ak Ibu dem nañ te ñun duñ si rus duñ toog fen di si jooy nit nekk nañ nit ñoo xam ne dañ demoon pour seen askan ñu jël leen noot leen luñ si mën a jàngee si wàllu diine rek mooy ne ki nga xam ne rey ko tooñ ko kooku arjana la jëm kon loolu sant yàlla la man tey bu ma xamoon ne bu ma deeyee léegi damay dem arjana damay ne yàlla yóbbu ma waaye bu yàgga bi mooy ne nga jëf loo xam ne ëllëg ak si biir nit ñi dinañ am yaakaar si yow kon ñoom ñun dañuy am yaakaar di ñaan yàlla la fan lañ cat te cat bu mu leen jiitu seen bàmmeel li tey lu doon gën a métti pour suma yaay bu ñu jur nit xam ne ni niti justice la xam ne ni niti diine la mu juróon doom joo xam ne dafa rey nit doom joo xam ne dafay nasaxal askanam loolu daf ko doon rey waaw lii nag daf ko may doole pour mu jóg pour xeexal képp koo xam ne victime la wala képp koo xam ne lay noor te kon loolu moom mooy proposam comme ni ko ulay waxee nit ki buy dem bay grieving process bu demee bay jeexal 5 stages yi war naa ut li nga xam ne daf si jëlee si lim doon grieve pour mu jëriñ ko jëriñ askanam bu ko defee loolu dina ko may doole pour mu continuer waat am hope si life ni doom amam buy dunda te amul hope rek dundam dafay dal di jeex te ñun hope boobu lañ gis si li nga xam ne moom la ñuy def ba nga xam ne fépp fuñ gis nit kuy sonn dinañ jóg dimbale la fépp kuñ gis koo xam ne dañ lay tuutil sa askan dinañ jóg xeexal la te lépp loo xam ne mën nañ koo def ndax suñu askan nu ñuy xalaatee ñu bàyyi di ko xalaatee nit ki ñu ne asamaan si yaatu na yaatu boo xam ne jarut bu xante kenn ku si nekk yàlla wërsëgal na la te loolu boo ko nangoo rek sa àddina dafay yomb te ñun tey dañ nangu ne yàlla moo ñu sàkk te xëj na jaar-jaar ji moo tax tey ñu mën a ñëw toog di wax ak Fatou Rahman Kuka ñeneen di si jàngee ba mun a jël loolu ko grieving ba mun a jël loolu su xali seen bopp kon loolu ñun dañ si sant yàlla bu baax a baax donte woon ne métti na nag waaye njeexital gi mooy li nga xam ne moom la ñuy jëlee bànneex ñu si sant suñu borom bi bu baax. Fatou su ma mënee jël opportunity bi rek pour ma say just one thing right to close this out at least from my end and hopefully from the family to send out our condolences to everyone that's lost their life through the fight to bring justice back to Gambia. Jarul sama wax ay tur waaye ñëpp xam nañ December 30 ak ñeneen ak ñeneen ñoom solo sending ñi nga xam ne gisoon nañ nootaange bi nga xam ne Yaya Jammeh mën la doon def years before Alaaji Ibu nekk victime Alaaji Ibu nekk victime ñoom jëkk a jóg so ñu ñëpp ñu lañ wax everybody yep ñu lañ wax jërëjëf Fatou pour yokkandiku si rek lu taxoon ma ne nit ki li nga dundal dam si war a def evaluation Gambia stage bu nekk nii dañ war a évaluer li nga xam ne moo nekkoon suñu jaar-jaar ba duñ ko mën a dundaat damay ragal toujours su ma gisee suñu askan ak ñi nga xam ne dañ la ñuy ooyee intellectual wala ñi nga xam ne dañ nekk si diaspora bi wala ñi nga xam ne dañ xam jàng tuuti jàng nañ lañ ma xaama ñu jëlaat bugg a awaat même yoon wi nga xam ne moom lañ yoo awoon yàlla bu la jaaralee barab dañ si war a am expérience pour nga fexe ba sa askan buñ jaaraat même chose moo tax ñu Gambien yi lii dañ si war a jàngee waruñoo nangu kenn di ñëw di ñu noot te nootaange bu nekk si benn lay commencé lépp lu nit ki di nangu tey boo ko nangoo tey ne la leer ne bu subaa di nga si gis ñaaram moo tax boo gisee benn xeex ko ba effacé ko ba nga xam ne loolu du continuer moo tax damay ñaan képp koo xam ne mu ñuy dégg rek nga fexe liñ dundoon buñ ko dundaat te kenn ku si nekk dal si am waar boo war a béy kenn ku si nekk dal si am wàll moo tax buñ buggee pour Gambie jëm kanam ñun ñëpp war nañoo seet li nga xam ne moo ñuy indil jàmm moo ñuy suqali buñ seet nit ki yow sa bugga rek seetal njëriñi askan moo ëpp buggi doomu aadama nit njëriñi askan si ngay mun a njëriñoo su askan njëriñu tee yow doo mun a njëriñoo
Okay. Jërëjëf man fu ma bëgg a wax foofu rek fu ma bëgg a yokk ci lii rek mooy di leen sant di leen gërëm di wax ne jërëjëfati métti na nag tey dafa mel ni dama dekkali loo nga xam ne xëy na nelawoon na wala deewoon na ci yéen ba pare sax waaye su ma leen bëggee wax dëgg ba wax dëgg dama ne you people are very strong very very strong man I don't think ne sax xam naa ne ñuy seet sax am na ñu koy binda sax ndax dinaa doon mun a def li ngeen def nii tey not toog fii waxtaan bi de dinaa ko doon mun waaye li ma dut mun mooy man ci suma déggin bu baax suma déggoo bu baax a baax a baax dafa mel ni da ngeen ko jëlee sëppa ko yàlla jiital ci yàlla parce que yéen ñëpp ku ma ci déglu am na lu fay na foo wax parce que ku nekkaa ngi naan dee bi sax dafa doon naflaayam parce que am na anam boo xam ne bëggu leen ko woon a gisaatee seen broda ak Ibu kon tey dama ne yéen da ngeen strong te foog naa ne tey ku déglu tey waxtaan bii dina ci jàngal lu baree bari lii dina xiil ñu baree bari ña duñ ko xam ñun ñu ngi toog fii fekk yéen a ngi foog ne sax waxu leen fi dara loo nga xam ne sax nit na si xiil but I think ne a lot of people will heal from this man gëm naa loolu ñu jógee foofu nag parce que duñ bëgg nag yëf si ñu jooy ko yëpp bam jeex parce que comme ni ne su ma gisee picture alaaji bi I don't know him personally. Maybe man how much I have now. Because I know when we were growing up, I think I know you, Juka, from when we were kids. I think I know your family from when we were kids, but I cannot remember. I know one of the brothers, but I don't know who. I think I maybe fancied one of your brothers. He was a very handsome guy, so it wouldn't be a disappointment. I know, but you know the picture of him, man, Buma Gison, it's like he was smiling there. So I'm still gonna use that picture. Pull ak kenn ki am na kenn si yéen lu wax léegi ne su fi nekkoon ne yéen nag doy na da ngeen bari wax trop. So I'm gonna use that picture to I'm gonna use ne okay now he's talking to me, he's talking to you through me. Yeah. That's a sister show. ma wax la leen na bi mu demee Gambie first time bi mu demee Gambie comme Amy boobu mu ngi modèle mu ñibbi xool ma mu ne ma non man dama jaaxle ma ne ma lu la jaaxal mu ne ma foogaloo Amy dafa defar business card rek ku romb rek mu jox la ma ne ko loolu mi alaaj mu ne ma Amy foo romb Amy Aminata okay ndeysaan waaye nag am na lu dee wax ñu ne nit ñu baax ñi duñ yàgg ci àddina melut ne lañ bonde ñun lañ bonde ñu fi xala yàgga bonuñ de waaye dañ dee wax loolu so di wax rek ne fi gaa yi tëdda yéen a leen gënal fi ñu jógee yéen a leen yàlla xaare àddina te yéen te xam naa ne yéen ni ngeen a xalaatee sax mun naa amoon na situation bu gaa yi nekkoon ñoom they wouldn't even want to come back and face your mom in that kind of situation tey métti na pour wax waaye ci seen kàddu lay jëmee tey dafa mel ni tey bu fi gaa yi dellu si waatoon sax you never know mun naa am they have mental stress am na anam bu ñoo ñëwee ngeen ñàkkale na gisee si loolu sax ak yéen te nga wax lu am solo te loolu dinaa ko marqué ba ma dee docteur J danga ne sant ngeen yàlla nekkutoon ne alaaji moo jël ay bakkani jàmbur kon nag dama ne macha allah yéen a leen yàlla lafal cat léegi fi nekk ñu duggal ci sister show how did it all come one thing loo see ñi ko laajte mooy comme ni damaa jël léegi li ngay wax ñun Africa xam nga suñ boolooyee nekk family ñëpp a dee ragal ne ni hey ñun ñëpp nekk si benn we even do it ñun suma yaay daf dee ne dama bëgg yéen ñëpp ngeen ñëw holiday ñun len ñun ñëpp benn holiday benn place bi benn dëkka non moom loolu óoru xam nga how did you guys do it how did it come about the sisters show ngeen nekk sisters ngeen ñeme ne di ngeen ñëw toog ngeen waxtaan ak nit yi how did it all come about I think Fatou, it's a good transition actually that we just talked about Alaaji because dafa amoon bugga buggil si askanam bi especially Africa so loolu tax na ba nga xam ne ñun bi yàlla defee bañ dugga si struggle bi bañ gis ne dëgga ñun soxla leen ndimbal dama commencé ko si suma boppa nag ak askani Gambia bi yépp ba surtout Africa the only way ni ñi isee ndimbal boobu the most effective way I think is media parce que gis nañ ne ñu ñëpp buñ nekkee woon benn ci struggle bi lim indi jàppoo use nañ media bi use boo xam ne
foog naa ba tey jii ñun Gambia dañ tuuti rek waaye gis nga suñ struggle bi mun nay nekk feature film Hollywood mun nay nekk a major documentary mu nekk ay at ay centuries nit ñi di si jàng naka la ñuy def ba génne dictator boo xam ne dafa ruudoon from 20 something years te luñ only thing li nga xam ne moom lañ use mu gënoon a powerful si yëpp mu gënoon a powerful xaalis bi sax mooy media bi. waaw so si media bi nga mun a jëlee di soppi xale nit yi waaye nag ñu hopefully mu ngi koy dooree si bi ñuy xale mooy younger generation bi parce que nit ñi xam ne dañ dem ba mag xam nañ di xam ñooñu loolu lañ xamal tam xamoon nañ ko xanaa dañ ko bañ a def ñoom la neex understand so si ñun biñ gisee loolu ne loolu yëpp passé na te ñun ñëpp képp koo xam ne ñu ngi si sister show bii nii am na lu yàlla def si ñun te ma foog ne waxoon naa ko si beneen show bi mooy di give back nekkul ne dañ am ba doylu moo tax ñu give back de waaye soo give back yaa ngi ubbi space yàlla daf lay yokkal noonu la give back mel te loolu dañ doon buñ doon mag lañ ko gis ne jógi commencé yow si alaaji de alaaji dafa juddu roy baayam te ñun tamit li nga xam ne moom lañ gis si alaaji dafa fekkoon suma baay di ko def mu jàppale ñu bari mu nekk nit ku baax te la ko fa yàlla yàggal so inspiration boobu boo koy dugg xam nga waxoon naa ko si lifin bi buñ nekkee xale dañu daan yóbbu SOS Tabaski bu jot SOS lañ koy defee Korité bu jot SOS lañ koy defee dinañ julli si kër gi de Christmas dañuy def nekkuñ Christian waaye Christmas dañuy dem SOS ñu def ko ak xale yi all day ñu foy ak ñoom dem si njaayaan yi dugg a génn moom mu def li muy def as kilifa waaye ñun xale yi loolu lañ doon dunda ak xale yi SOS xam nga SOS so loolu dama foog ne man te foog naa dinaa waxal suma sister yëpp dafa am lu mu def si si yow boo nekkee xale mu walla ne dimbale sa askan nekkut nga dimbale koo bokka ndey baay rek déedéet nga dimbale askan boo xam ne yow li sa ndey ak sa baay li la jox ba ko mun nga yóotu borom mënu koo yóotu nga jàppale ko si te si loolu si ñun dañ foog ne media bi moo ko mën a def mu gën a gaaw te mun a gën a yaatu te xam nga bi may wax sànq wax naa ne bi ma demee Gambia bi ma demee Africa last time bi nekkutoon Gambia beneen dëkk la biir Africa am na lu ma gis loo xam ne moo defoon beneen closure bi ak alaaji ma jooy keroog ba si moto bi ma nekkoon si àll bi laa nekkoon si village bi dama dem si village bi si gis ay xale ñu ngi dox may xalaat naka laa mën a def benn bis ba nga xam ne ñi yëpp di nga leen mën a jox bicycle instead of ñuy dox ay kilomètres di dem school si laa commencé di xalaat alaaji di xam naa ne loolu su ko yàlla mayoon gudda fan loolu dina toog ba di xalaat ko def ko understand so si man li yëpp mu ngi woon si man te suma sisters yëpp di same thing ñu xam ne pour ñu dimbale suñu askan bi benn tubaab waruñu koy mën a defalal parce que gënuñ ñu xam suñ bopp waruñu xaar benn américain dañu ko defaral ñun mun nañ ko defal suñu bopp te su ma ne askan bi waxuma Gambie rek li mu wax naa ko Africa la parce que ki nekk Sierra Leone ki nekk Sénégal mooy dox ba du Gambie dugal fa jikkoom parce que Gambie tey niñ mel te Gambie nag ñu baax lañ macha allah léeg-léeg ñu wax ne Gambie dañ bari jikko dañ ne nag waaye gis nga Fatoumatta balaa nga xam ne Gambie dañ baax nga dem yeneen dëkk biir Africa. waaw loolu dama koy wax waaw. boo ko defee rek si nga wax ne ci alhamdulilah Gambie ñi baax nañ moo tax fu ma toog dama ne sooy dem Africa demal Gambie ñoo gën a baax si nit ñi ñu foog ne dama bàyyi si waaye ku dellusiwaat si li nga laajte rek soo si ñun loolu lañ gis ñu ne léegi ñun. naka lañ mën a dimbale askan bi suñ mënee def show ñu indi Gambia to the forefront right nit ñaa ngi ko fiy def Nigeria ni ñu ngi def music bi ñun lu tax xale Gambia ñu tam mënuñu jël suñ stamp ñu def ko si àdduna bi ñu bàyyi fi maak so si ñun loolu lañ gisee sister show bi vision bi it's not just Gambia waaye throughout Africa suñ mënee jël generation bi mindset bi ñu shift ko te xam naa ne ñun 4 mënuñ ko wala ñun 5 mënuñ ko waaye nit ñi ñuy isi ñuy jàngale information boobu jàll loolu la ñuy ñaan yàlla te yal na ko yàlla mottali pour ñun ñëpp nag fi nga téye dëgër nag keneen ak keneen fu mu téye noonu la waaye through loolu noonu lañ mën a elevate the mindset of people through dialogue through conversations
So loolu mooy intention yi sister show bi. Hopefully answer naa ko. akay answer nga ko de waaye am na ba léegi fan nga bàyyi de yaa ngi bañ a wax kana ko initiate kan si yéen laa bëgg a am Amy la xam nga dafa bëgg a xumba nag mooy wane xoolal mu nga yëgal bopp bi mu nga bañ mu nga daw res mu ne du moom waaw anyway because of course am na ñoo xam ne nañ bëgg a xam kan moo indi because this is powerful I know it's all of you of course kenn moo ko ñi kaa wax ko defee yéen ñëpp ngeen put heads together xëy na ngeen indi ko because this is powerful nga wax lu am importance ne da ngeen ko def pour ñëpp mooy li ma dee wax rek suñu ne supporting our own dama dee ne people are confused who is our own man our own is let's support our own who is our own is black man si ni ma ko gisee our own is African man si ni ma ko gisee our own shouldn't be Gambian let's support our own so you support our own look at xoolal sa bopp bu baax soo toogee next to a Nigerian mu nekkal ku ñuul that person is part of you dafa ñuul comme yow It's your own. xamal loolu make sense la bu pare tamit ngeen tuddee ko de sister show li ma si gën a like si sister show bi mooy noonu ngeen ko tuddee de sister show so loolu da ngeen ko limite so gis nga de sister show man dama si bokka maa ngi ne ñi pare may crash maa ko crash fii laa ko waaye dama si bokka dëgg la sisters inshallah. waaw ñëwal xam nga suñu ñëwoon rek tey ñu ne oh the sister show we are basically putting ourselves into a box and limiting ourselves and also limiting you as a sister to be part of the show. damaa gis suma boppa ne ma dëgg rek ngeen bee mel noonu boolew leen ñu ci ñu nit ñu téye suñu bopp waaw why lady we say a sister show and sister does not mean that because we are actually blood. No. Sister is just the brother that is watching is on the sister show. So you are a sister, you are a brother to the sister. I'm a sister to you. Déglu angale. I'm a sister to you as a brother. ñëpp saa ngeen ñëw de benn wax bi la ñëpp di wax ñun ñëpp you like the money man na famille ko es lay woon so the thing is we want everyone to see themselves in the show and to see us as sisters, and you would see that sometimes we would have guests who are not sisters to us, but they are sisters to us. Yeah. Okay. Maa dégloo suma olof bi doyu la dama dégloo ma ne la ba ngeen ne sister show dama ca bokk ci loo bokk olof déglu angale bàyyi ko Fatoumata. dama ne ci loo bokk kenn du la ci woo man li kenn wooyu ma ci maa ci taxani rëb lii mu ne leen ñu cee génnee soo leen ci génne ma ne suñu show la sax ñu ne ban show yéen moo ma tuddal ko mooy keroog rek li ma maas li ngeen saar wax rek day saar mu ne ma ne dafa kool ne damaa dugal si ma ne ko doo dugal ñuy xëccoo ci loolu mu ne ma danga war a tëj Elite Media because su fekkee danga ko def limite ko de dafa am ñuy dugal ak ñu du dugal kon jarul nga di ko def yow moo ma too ko askan bee ko moom which is true dëgg la yéen moo ngeen ñu ko ñun ñoo ko moom ñun saay man dama fi ne sax su ma bëggee ngeen invite ma man maa ne naa kon ne leen ma ne da ngeen am damaa ñëw I'm what you was saying the reason why we're doing the show, right? You know, you just see this person, don't judge, right? If I'm hadith bu yonent bi bindoon I'm lii moo tax nga ne yaa suma nit ki bu ne ko dee waay ñoo ci hadis bi yaa mami I'm actually very serious, right? Your interview said, I mean, the hadith said, you know, I will not go all the way through it, right? But it says, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an," and what the hadith is saying is basically, Yàlla mu ne ku gën ci yéen mooy ki jàng te di jàngale. Xam nga man suma jullit 5 times a day sax suma jàngee
benn eyebrow ma ñu jàngal ko yàlla ne man maa eyebrow eyebrow tamit Amy. damaa delete juga de damaa delete juga bàyyi sama di gi wax nga lu am solo xaw ma woon ne sax xaw ma woon ne Amy te am naa gàcce de rus naa xaw ma woon ne bokk naa fi ñu dee jooj man suñ ma woon ne sax xam naa di nga julli de waaye suñ ma woon ne sax saa di korek yi danga koo wax sax duma ko gubbe yow nga dugg man laaj ma benn xadis sax duma ko xam xaaral may la tuuti bu fi maas nekkoon bi fi maas nekkoon dina la wax benn story mu ne Aminata no, it's my story, right? It's my story. Listen to this, right? Mama, boo gis loolu ak kaalam bi de pen rek lay def. yow est-ce que Voilà. Mama nekk bi dama ne woon tari alquran ma tari ba bi si digg ma càng may jooy mu ne si dama càngoon but what she failed to say, which is the truth, is actually dama doon tari ñoom Imam Fati alquran but man su ma doon tari alquran dama daan jooy. I was deep into the deen, right? I'm still deep, right? And then guys you may hide, right? Mama, I'm jealous. Mu ne man mënuma woon alquran mu dama doon jooy. ene mama man la doon describe man dama doon wax def dara ma gis ne affaire yi dama si càng si alxuraan bi dama taw di jëlee wala la ma dëkka loolu la def sax okay léegi sister show lan la ñoo expect pour gis sister show of course start ngeen ba pare xam nga interview bi dañ ko war na indi yéen bala ngeen a start xam nga lu akuy dee ne hori pass mekis di ngeen jiite suñ kanam bi balaa ñoo ñëw rek ngeen mbéj ñu non mais leen ñu charge bi ñu invité leen ñu seen ci sister show bi moom lu wax daal mooy pare leen pour ngeen gis a lot of things comme ni ko ñoom ak di ko waxee it's not about the sisters, right? Dafa nekk ne comme xëy na yàlla su dee def something daf ko dee jaarale to some people. So just happen through ñun la ko jaarale comme li nga wax rek yow da nga siy gis sa boppa keneen ak keneen. It's for all sisters, for all African, mostly African sisters, anywhere foo munta nekk. Ñu bari am neen jaar si àdduna ñu bari am neen luñ def si àdduna. So platform bi daal pour loolu la pour aide nit yi dafa da ngaa gis ne comme si African community bi even so looking back in history da ngaa gis ne most families or generation families suñu amee business da ngaa gis ne business bi they stop in one generation or two generations where so ñëwee in America da ngaa gis ne comme let's say McDonald's or Walmart these are companies that are here for like generations so lu maa jéem a wax noonu mooy ne comme within the African culture dunde translate or dunde pass on xam-xam yi ak yooyu noonu to the next generation it usually just sit with the older generation so lu ko dee pass down to some living sit daat yi ak yooyu noonu léegi that's one of the things luñ bëgg a change mooy ne ñun as Africans ñun ñooy bind suñu own history ñun ñooy tell suñu own stories and I guess that all over media then they portray Africa as the very, very poor, comme lu Amy waxoon nga gis suñu dee even xale yi si video yi nga gis benn fly fii maybe they even put the fly right before you jël the video so basically dañ bëgg a change that perception about Africa in general of course ku ràccat tey sa kanam we're gonna start with Gambia right but it has to be all over Africa so then you see all kind of different people, different professions. As Africans, maybe we're not used to it. For example, about therapy, because African we get them see a therapist. That's part of your well-being. So we get to some certain stages in your life. Come to as Africans. Why can't we also do it? Maybe they put it in a different way, but with this platform, you see like all of those professions. So it's
Inshallah. It's gonna be surprising things every Saturday. So hopefully everybody will be tuning in. It's at 12 Pacific, which is California time, 3 o'clock Eastern, and Gambian time, I believe 7 p.m. So there's going to be a lot of topics, discussed. So hopefully everybody can tune. inshallah we can't wait fi mu nekk ñun moom ñu ngi si biir ñun ñoo sister man li ma ci neex rek mooy ëllëg si biir bu nit di wax ma ne leen ne sister show bi daal suñu sister show la ñun ñoom moom la ba mooy commencé ba fi mu toll nii tey wax dëgg. su ñoo dem jëli ji awards ya liggéeyam émi bi ma dee tapet yi su ñoo dem ba ñu ñoo talante ak ay man du ma nekk ma xam ñu ne fekkee ma ca boole de ma ko commencé lay wax maa yéen la ñu sant yàlla ba ngeen indi lu nga xam ne mooy lu ma ko waxee rek it's different waaye rek ba tey rek léegi time bi metti ñu ko waaye am na lu nga xam ne foog ñu boole ko parce que loolu dina dimbale ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a start nekk ci media yombul te easy wul we have yéen dama ne Ulay ak Dr. J dama leen dee gisee comme ñoom dañ nekk behind the scene so su ma dee am na yeneen su ma ko dee wax foog ma indi Amy ak Juka in the forefront you two being in the public eye nit ñi dañ leen dee gis all the time they have dealt with you all the time dañ naa léegi la ñoo starté di gis Dr. J ak Ulay su Dr. J ni moo waxee nii moom am na fans a lot of fans already loolu moom xam nañ ko sax nit ñi dañoo wax ne ndax dëgg-dëgg kii doon dirus lan moo tax ñu teeluñ koo gis ak yooyu loolu moom am na ba pare so show bi moom macha allah dina dem fi sori léegi lu ma bëggoon a wax foofu mooy how did you guys like dealt with like negativity and criticism? Because this is very important. How are we ready to deal with it? No, how have you dealt with it? And how are you going to deal with it? Because this is the show. People will still come and it's like that. Yeah. We believe that. That's that is Yeah. and xale yi bugg a nekk léegi ci media dafa bari léegi soo gisee léegi ku nekk fii la ne rek ne maa ngi si media I have a platform we all think ne this democracy bi amee ni we all have a voice and we all have a platform but some people use it in a very bad way some people use it in a very positive way and what you guys are doing is very positive but how have you dealt with it because tey yow nekkoon nga si struggle bi dégg nga saaga bu nekk dégg nga xaste bu nekk being in the modeling field dégg nga xaste bu nekk dégg nga saaga bu nekk not from the west Amy but from our people suy benn fan sax di nga dégg ku la criticize ne ni nga def ni am na lu ñu waxoon sa yaay dina la métti sa biir xol bi but how have you dealt with it pour mu move leen motivate leen push leen benn léegi ngeen ne xaaral ñu amaat beneen chose sax pour wan leen ne we are here and we are here to stay we're not going anywhere. I think for me is I remember I think about 3 years ago I did a commercial for one of the hair companies that I worked with. And one of my photos went viral, like worldwide. I was kind of shocked. And it's still going viral. And the photo had I'm talking about millions and millions of hits. And I was one person that said, it would never affect me if people say anything because I choose to be in the public eye. That's the response I give, right? And I didn't know until people really started bashing me and saying all kinds of crazy things. Then I realized that I'm not as strong as I think I am. Like, this is crazy. I really started like taking it in. But I think for me, that situation has kind of helped me deal with it. I wouldn't say that I'm not giving people the platform to come and bash me, right? But at the same time, I'm open to it because I'm now kind of almost prone to it. Like I've been called fat when I weigh 110 pounds, right? If they call you fat, what would they call me? Fata fata. Healthy. I'm almost now kind of immune to it, but I don't think people are going to see anything negative to say about this particular show unless you have a negative thinking and a negative mindset, because this is a show where we are here to actually be educated,
be inspired as we inspire people. We are not coming to say we know it all. Let me tell you something that I learned, right? The more you do something, the better I'm actually teaching myself to be better. I'm, I'm actually basically just like, I'm using you, the viewer, to educate myself, but I'm trying to pretend like I'm actually educating you. Right? Yeah. So if you are someone who is willing to teach me something, for me to learn from you, to inspire me, this is the show for you. And I believe that's everyone. And you are going to be amazed about how much I have learned just throughout just this few weeks that the show has been airing, and how much I have even learned today just coming to your show, and you're thinking that you're coming to teach, to interview me on something, but you're actually teaching me on something, right? So it's interesting. It's a give and take. I'm not even giving that much. I'm coming here to take your knowledge. That's just what it is. So I don't think there is any negativity that we're going to want to hear or see. We wouldn't even see it or hear it. You have to understand one thing, and for everyone watching, we are a different breed of people. We were raised very differently, and no amount of negativity or criticism that is going to come our way is going to make us pounce back or retaliate. We're going to accept it and take it as a learning instrument. Let me tell you, you can bring them on, but we are a different breed of Gambians. Thank you. I like that. I like that. Well, yeah. I don't know if I will agree we are a different breed of Gambians. Maybe Amy is, because then they want to different breed. I'm not a typical Gambian woman. So yeah. Why did you say that? I'm not. Why hold up? But you're still Gambian, right? I am. Right. So for me, Gambia gave birth to all of us. As different as we are, as crazy as some of us are, as amazing as some of us are, Gambia gave birth to all of us, right? Mm-hmm. And to Amy's point, you always are gonna hear negative things. Même boo ko déggul sax nit ñi dañ koy wax sa gannaaw. Man bañ naa ko ba sax bu ma kenn wax ma suma jëw, because lu ma xamut du ma gaañ. Te maa ngi fàttaliku time boobu Fatou su fekkee mu ngi déglu su fekkee am na kum joteel yaama mi lay dugal si line bi pour mu waxal ko su buggee react ndooy Tabakoro la dafa dëgër boppa waaye yaama mi moo koy waxal te daf dee déglu nag daf dee dégga benn wax la ko yaama mi daal wax ne ko Fatou mu ne ko am mu ne ko sooy dem marché xaj bu bow nga ne danga koy jam xeer jigéen ju baax ñi ñëpp dinañ jël mbuggi marché bi balaa ngay egga soo egg dafa fekk dara dégg nga li ma la wax ko defee Fatou ne ko waa baax na yaama mi soo loolu soo xamee fi ngay jëm yow nga xam sa vision loolu pour ñi déglu yëpp la pour media bi yëpp la yow xoolal fi ngay dem rek du ñàkk nit ñi criticize la du ñàkk nit ñi wax la yow juka laay ko ma sa kawar bi mus naa génn kenn binda naka la wax man ñu dañ dee recommence si mus naa génn dañ dee toog si commence déglu dañ dee toog si commence léeg-léeg damay gis commence damay ree xool uley bu ñu gis ni ñuy serious de dañ ñàkk fayda sili lañ def kuy ma xool uley xoola kii mu ne you people, you think who's gonna listen to you with your black skin and blonde hair? Well, this was the platform part of it. You know, who is she? I see it as fun. You find the light side of it, you make it fun, and you move on. Di nga gis ku ñëw nag saaga la. Waaw. Loolu fu mu jógee foofu la dëkka. Waaye loolu sax duma ko waxee noonu sax waaye ne dama dee bëgg am empathy ak nit ki parce que nit ki fu mu toll nekkuma Jesus de juka laa rek laa fi mun a def waaye pour gàttal ko rek nit ki fu mu toll foofu rek la mun a waxee te nit ki su waxee foofu yow mi koy jël yow yaa war a am empathy nga understand xëy na kii tey bésam neexu
wala tey am na ku ko merloo moo tax mu ñëw di ko sippi sa kaw waaye amul dara lu mu def ak yow so si man ñun ñëpp suñu bëggee jëm kanam askan bi nga nekk si medium nga nekk si plateforme bi dëgg la nag nit rek la waaye ba léegi the more nga deal with it the more nga accept ko nga xam ne is not you mos naa def benn commercial mu ngi si YouTube bi saab la benn nit ku weex mu ñëw saab ka commercial benn nit ku mu weex mu ñëw ñu ngi wat suma kawar maa ngi ñuul ku mu ne look at this ugly black girl I would never buy the saab car again that was years ago I was younger I looked at it I was like oh my god so horrible waaye léegi I would laugh at things like that because xam naa man may kan soo xamagut yaay kan nag si nga di gën a sonn soo jéem a figure out things waaye bu la yàlla mayee ba nga xam yow yaay kan nga xam sa diggante ak moom man de suma xarit la foofu laa koy emale man ma wax la man lu tax man saaga ak xaste yi duma ko dee duda waaye a lot of people keep saying ne Fatoumatta dee gis ñu ko saagee you never hear me respond to saga never in my life xaw ma jot boobu xam nga lu tax dafa am fu ma doon liggéey fu ma daan liggéey you get abused sometimes su góor day ñëw lu bari obviously they get abused a lot so I remember dating this guy koo xam ne du Gambian waaye living la of course nit ku ñuul la waaye du Gambian so anytime we have a problem the first thing that he will ever say is like you black B you black lead. So I look at myself and I'm like, if a black brother is saying that to me, man ken munu ma waxati black lead muna harima. Speech, you know, du mana hareti. So ma xona tak suma bopa. Mané ñun growing up, so daan def lu bon sa yaay mo dañ ka jaar fu ñaaw ci saga ndey bi. Sa papa jaar fu ñaaw ci saga ndey bi. So legi man juko suma saga ndey dafa melni it's a norm thing for me. This is how I deal with it. Man duma dee yëg saaga duma dee gis saaga nit ñi day fona soo ko defee nag nit ñi ne kii dafa ñaata jom fekk ñàkkuloo jom de da nga am jom da nga xam yaay kan waaw ba da nga wax dëgga am na lu nga xam ne nit mu la ko def moom levelam la la indil rek ba de yaa ngi wax lu interesting benn bés maa ngi def show am ko duga si maa ngi lu am fula fayda xam nga léegi-léeg nga def benn show li ma wax ni lu am fula fayda la fii ñëw commentalement dara mu ne ma please your wig is not sitting properly waaye xalaat ma ne waaw man ñaata awas maa ngi toog fii di wax yow taanuloo dara lu mooy suma wig bu ñàkk a tegu benn place xam nga you know yii mooy yi ñoo xam ne ñu ngi war jànkubante ak moom it's normal may foog naa tam soo nekkee come in a public eye you decide to put yourself out there right so you have to understand that dina am some people ñoo xam ne duñ agree with yow dina am ñoo xam ne duñ agree with yow so just because you're out there doesn't mean that everybody dañu leen laa like or everybody will accept yow loolu ñoo jéema isil so si man the way I look at it is comme ñoom Jukar ak Amy yëpp la leen wax it's how you were raised too right we were raised to be like very very confident within our own skin so I'm not a lot of things yoo xam ne people will say it out there to me, I just take it as a teachable moment. It may be some of the things that people will criticize you will actually help you. It may be an effective criticism. So for those things, yeah, you're going to take it and evaluate it and learn from it. Now, there's other people that they're just negative people. But for those, yeah, they're negative people. You can't, to me, it's like... You pray for them. Yeah, not just we pray for them, but also there's some things there's some things you cannot control. So in life, so negative focus on things that you cannot control. So like if I just keep going in spiral. So you focus on the things that you can, right? Which is like the things that we're trying to bring to help the people. That's the things that we can control. What other people say and how other people think, that's out of your control. So starting them through that's just gonna make you like unproductive and not successful in what you're trying to do. So to me, just focus on what you can control and let everything else be and just move on. Yeah. Ladies, we have come to the end of the show, but there is two things I have to say. Guy, they are hoping that Alaji's book will be published one day. Is there a possibility of that? I'm not Lolo.
Yeah, the book is actually out there. We have to find out if it's still selling. Ole, we talked about this to see if the book is still selling and Yeah. they collected money, but No, we so didn't get to it. yeah, so I think that yeah, so that's a definitely good story. Sorry, question, not story. We'll think about that, and we definitely will not just take the book as it is right now and publish it, but I'm sure there's gonna be something that may be in the works, and once it materializes, we'll definitely share it with people. Okay, because And tell them thank you for asking too. Tell them Yeah. thank you for asking. Yeah. Yeah. And now, Benen Bimoy, ladies, you are all glowing. How do you do it? One said to Amy, how do you do it? And then Mudam Rao, how do you all do it? If they want to know how I do it, they have to follow two things, right? You follow the sister show because we're gonna have segments on that, and you can also follow my personal YouTube page, which is just Amy Cisse. It's quite easy, Amy Cisse, and I would also touch on it there. Okay. That's Amy, yo sa boss dega nañ ko. Ulay, yo naka nga def sa boss bi naka la? Ule has a crew. Ule has a glam team. Ah, nin ma si boole di. Acha Ulay, behind closed doors amu. Yeah, I'm not good in putting makeup or anything like that, like Amy. So of course I do have people that help, and I try to eat healthy. I'm sure they're gonna say no. She does not eat healthy. yaa waxal sa boppa tontu sa boppa ñu waxuñ de yow yaa wax ñu waxuñ Jarama. juga yow la Well, I mean, I've always taken care of myself. I started working out, and I think this is something that a lot of Gambians, like Africans, we don't really take part in this. But I started working out, I would say, over 12 years ago, and I haven't stopped. There's not one week that I can go without working out at least 3 times or a minimum 2 times a week. Even when I traveled to Africa, I remember the last time when I went, I was in the villages, right? I would get water bottles, right? Fill it up and work out. Jigéen yi nekkoon si village bi dañ ma daan ree dañ foog ne dama dof. So demee dëkk boo dem di nga fa mun a find a way. Jessa, you remember there was one village we were in and I found a way to work out. So it's a lifestyle and it keeps my mind balanced. It's not about just the way I look, but also it's healthier for my mind. If I don't, I just lose it. But if I do, then I meditate, I work out. meditation tamit You know, yeah, I do that. loolu sax du ma mën a def yëpp waaye xam naa ne suma wata batul yi ma am fii nii moom naa ko start di save du ma ko dugalaat di ko xam nga ne naka la ko de ooyee sax pants, how do you call pants? Why you feel like I'm gonna so them to gym this right now just to say right now I can't go to the gym, but there's an app, it's called Beachbody. Anybody that's listening out there, Fatu uses it, I think. She started, I think Tukuloro uses it. It's amazing. I literally worked out this morning before we came here and I feel so amazing. Of course I'm in my early 40s, but nobody can believe it. Like if I don't tell them what age I am, and I'm just happy that I'm able to take care of myself. And it's important. Man maa ngi ni am 18 rek xoolal ni ma mel lii war naa koo jël de su paree nga bindal ma ko man 18 laa am Ulay yow tamit yow glowing, beautiful skin, beautiful hair. Ulay sax kii laa bëgg a Dr. J. Doctor, how do you do it, Jay, with your job, which is very demanding, man loolu laa believe, and still you're looking after yourself. You look so beautiful. You know, I'm kind of, I was like, I admired you. Ma ngi say yaa sa uniform bi. You look, yaa ngi toog ma ne waa man ba nit ñi jàng lan moo tax jànguma woon ma tardé suma booba xoolal ma docteur bi rek classy doctor bi I would have been a very classy doctor, you know. But yaa ngi jàngale de li ngay def yaa ngi jàngale. No, bàyyi ñu nii rek ñu jàngalante rek yow yow naka nga ko defee nag docteur. You are so kind, Fatimata. Comme ni ko Jukka waxee rek outside, but it actually starts from the inside. Moo tax ku lay bëggoon a cabaxal boobu ne daf dee lekk healthy because xam na ne dinaa ko laal si fànn woowu. You are what you eat. Doomu aadama bi moom mooy li muy dundee. Li ngay dugal sa yaram mooy génn si sa dere yaram. Healthy. War ngaa bàyyi xel di naan ndox mu bari. War ngaa lekk yoo xam ne du la yokkal graisse yaram.
du am yenn jafe-jafe yoo xam ne te exercise bi tamit daf si am solo comme ni ko ñu ko waxee because of the balance out dina wàññi sa stress level dina wàññi anxiety a lot of other diseases yoo xam ne exercise mooy the only medicine boo xam ne du am side effects ak leneen li nga xam ne te Aminata bu ma doon ree I have this routine yoo xam ne loolu laa di def natural body scrubs like full body scrubs or even taking a bath in milk and awesome salt and all these other things yoo xam ne dama koy def nga xam naa we'll have a discussion on that we'll have a show No, yow buñ paree fii dañuy def after party of the sister show. We are the sisters. We are the sisters. Doctor, am na loo foofu nangu ma bala ñoo dem de nga ne you are what you eat. So rek ma bëgg a ne man may Häagen-Dazs daay cookies and cream. Doctor, you guys are amazing. You're a good. Kan cream nag lay lekk laaj ma ñëwee Amérique pot bu mag ba lañ maa tegal ma ne ko taf ba pare nag su ma koy lekka mag leen naan ne su ma ñëwee di ma ko lekkaat fekk xamuñu suma freezer bi yëpp fii cookies and cream la man loolu rek laay dundee. But you look amazing. You look beautiful. You look great. You look great. Yeah. bu ko ma wala la ma waxoon suma yaay bu ne ma ne ana dafa bëgg a àddina mu ne ma fan ma tax yaa ngi yaaxu bàyyi si xel mu ne ko fan moo yaaxu noonu mu ne ma xoolal ni nga day ma ne ko nag fa ma dëkk nii la de fi mu nekk daal ñëpp a mu ne ma déedéet da nga jéem ba soona mënuloo wàññi moo tax nangu do you guys have been a very great great sports. You're amazing. You guys are strong. Munon nañ fee toog ba suba people are still here watching you. I have this Sal Cham no wallahi kii su mënoon a taka yéen ñëpp boole ma ci sax def ma bonus bi dina ko def ak lim fekk leen xaw ci jigéen bari na Sal jërëjëf sa 5 jabar yi Pa Os Cham tam mu ne 5 jabaram yi Pa Os fish and chips. Wow, mu ne 5 jabaram yi moom mu ne moo dafa bëgg a brother show ba pare yéen a ko direct so Auntie Yasin Jallow mu ne mashallah beautiful ladies ñi ñe dambel mu ne great show great show ladies congratulations for the lunch and good luck ma ne bii nekkaati lunch ñii dañ def xori pass mekes dañ ma ko jiitu léegi Malifis mu ne great show Fatmata and thanks ladies mashallah gis nga de Sal Cham ñëwati na de mu ne episode for women by women thanks guys Ami John mu ne very educative show ladies the list goes on thank you love bangi bari everybody is saying that you guys are very strong Nasi say mu ne whenever I watch this show there is something to gain in terms of knowledge Nasi mu ne whenever I watch the sister show there is something to gain in terms of knowledge that's beautiful but Auntie Yasin, never be defensive, learn from it. I think that's when we're talking about criticism and all that. So ladies mobile and get tagato benn nag ñu dig ñëpp dajee ne follow leen the sister show ñoom ñooy pink and white if you su fekkee mënu leen read gis ngeen lifin boobu pink and white follow leen ñoom rek def leen ngeen indi page boobu Pa Os am na lu fi binoon dama ko fàtte woon mu ne ndax show bi is just for women ndax góor la ñëw Pa Os really tells me that you don't follow the sister show there was a guy on the sister show please Pa Os it's regular lade thank you we see we know thank you su ko defee nag ñu dig gaay daje next Saturday sister show comme ni ñu leen ko waxee ñun mag mi nga xam ne ñu ngi si Europe bi fii nii 9 PM la parce que dama dégg Oli mu ne Gambia 7 PM la so 2 hours mooy the difference so ñun mu nekk fii nii 9 PM la kon Ulay ñu naka docteur bi yoon ci yow la ñuy starté ci tàggatoo bi jërëjëf nag si ñëw bi kontaan naa trop rafetlu naa ko. waaw jërëjëf Fatmata ñun ñoo gën a bég si yow di kontaan bu baax a baax di la jaajëfal sa taxawaay comme ni ko waxee rek si commencement bi li nga def am na solo lool nga am ay mbokk ñu taxawal leen loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk lii du pour ñun waaye pour yéen la kon moo tax dañ ñuy jaajëfal képp koo xam ne mu doon déglu rek ñu la ñuy jaajëfal bu baax a baax di wax ne dañ ñëw pour ànd ak yéen jàng anam goo xam ne noonu la ñuy mën a suqalee suñu askan te loolu dafa war a am solo lool kon ñu lay ziar di la jaajëfal bu baax a baax di rafetlu kàddu yi yëpp di jaajëfal suma sista yi ki nga xam ne moom daf ma yeb rek ngir yàlla yéen ñëpp maa ngi la ñuy ñaanal jàmm di ñaanal képp ku ñuy déglu rek
yàlla defal ñu jàmm aaral ñu boppam laax ñu fi yàq àgg te musal ñu si lépp loo xam ne rek yàq te gën ñoo xiir si boppam it loolu mooy njëkk si doomu aadama te mooy mujj si doomu aadama jërëjëf. non maa la jël man jëlante naa yow ni nga mel. waaw Amy yow tamit ñu bàyyi la nga tàggatoo. man de moo la fii de ok. ok Amy bii maa la ko jox tàggatool yëpp te bu ma rusloo te bu ci wax benn angale bu ko ci tàggatoo. kon show bi tas. Amy bu ma rusloo. waaw. suma mbokk yi ak suñu am di jàmm yi seetaan ak ñi déglu maa leen di gërëm di leen sant ba beneen yoon. non jël ko si English jël ko si English tànka bi li Arab si rek naka loolu jël ko si English ak yeesa Arab si rek nañ ko yëg. Anyways, guys, just saying thank you to everyone. You guys have been amazing. Thank you for all the support, the love, and all the contributions. We just started, and then you guys have all been amazing and supporting. In Fatmata, yo, my sister, yo, mom, yo, sister, yo, mom, finger, yo, can you love Jelly just here? Yo, didn't wow. Well, Fatmata, jërëjëf ma ne koy mënul laa fay parce que jël nga sa time sa alal like parce que this is an investment pretty much it's money right it's not free nga ñëw isi ñu fii nii jël sa time and I'm sure it's late over there pour just interview ñu lifi ñu si sa audience introduce ñu si sa audience so thank you so much mënul laa Ule ñu ngi ree Amy mais ma Ule ñu ngi ree Amy waaye gis nga Ule mi tam olof bi Gambia. Oleh men dengan dekat ni mesti lo lihat ni lah mata. Naik pergi. Wah, mana si kiriyo deh. Oleh mana kan yo si kiriyo deh. Balik guys, mana kena ada all of nyep. Balik guys. Yeah, so lagi lem linga ham linga buka ya ko ham yalla la ko yalla dafa yalla la. Shut up. No, dama cut this last part. Dama ko cut. Partage ko. Dama ko cut partage ko. Okay. All right, nala internally now. I mean, like. Wala nyala ko si English, wag na mo gin. And then audience, like Amy said, since we started, the support from the Gambian community has just been amazing. Yeah. Like, yeah, it's been crazy. So ñu ñoo gërëm yeen ñep di seen tour ak seen santa. We thank you. So, Ole, goodbye, Ole. Bye, Ole. We thank all of you guys. Thank you for all the support. You guys have been amazing. Thank you. Thank you. Yeah. Fatmata, ma commencé ko si ñi seetaan. Waaw. Comme li ma waxoon rek before dama daan ñun ñëpp dañ dee wax ñu ni neen suñ ko kippee real ñu ni neen Gambien dañ dee wax ne Gambien bi dafa bon Gambien bi lele dëgg la kenn du perfect bari nañ jikko yu sew xam nga bari nañ ñama waaye si biir dëgga boo ubbee xol yi Gambien ñu bari dañ baax su ma waxee dëgg bi rek dëgg la bari nañ ay jikko yu sew loolu moom du ñàkka loolu am la am nga jikko man mi wa am naa jikko waaye si biir xol yi boo ko ubbee jàmm moo fa nekk te balaa ngay xam li comme li ma waxoon nga dem yeneen dëkki Afrika yi nga dem fu mel ni Mali nga dem fu mel ni Guinée nga dem fu mel ni Ghana waxuma ne dañ bonde
waaye boo duggee ko ba nga dugg seen biir xeet si ngay wax ne dëgga Gambien bi dafa laa biir te gis nga laa biir bi ñuy wax ni xëy na moo tax léeg-léeg ñu stereotype ne Gambien bi ñorut or something waaye fekk dafa laa biir loolu moo tax so maa ngi wax képp koo xam ne mu ngi seetaan maa ngi la ñuy wax jërëjëf laa biir bi nga xam ne man moom laa gis bi ma duggee beneen dëkk ba ñëwaat biir Gambie seetlu ko xam ko maa ngi la ñu si wax jërëjëf te ngeen jàppee ñu comme seen ay doom ak seen raka ak tamit seen askan daal ñu puus mu jàlla ñu puus jarbaat ak jarbaat ok moom góor yi la fi nekk ñu puus mu jàlla te foog naa ne yow tamit ma wax la jërëjëf ak ñi nekk si yeneen media plateforme yépp di def seen waar parce que dëgg la xañ na njëriñ bi xaalis bi doo ko gis noonu especially si Gambian media bi loolu dëgg la waaye njëriñ bi nga xam ne moom moo jógee si yàlla di ñëw si yow xamuloo ko man all the time loolu laa dee wax nekkuma kii def sajaada yeeg yooyu all the time waaye I'm very spiritual I'm just letting you know so my thing is this su fekkee ne yow yaa ngi toog fii askan bi si benn rek nga wax rek nga génne ko si tolof tolof wala benn nga wax rek fekk moom mu ngi stressoon mu ree loolu tiyaaba la loolu mu ngi dem si alxuraan loolu mu ngi dem si waat man waxuma si alxuraan man damay dugg a boor yooyu dañ bàyyi bi am doom loolu si alxuraan yàlla mu ne li ngay gën jaamu yàlla bu gën a am solo mooy bi ngay jaamoo di ko jëlee si askan waaw léegi ma li may wax mooy du ma wax si alxuraan damay bàyyi Amy muy jéem a tari ak ji man from a spirituality sense lay waxee ne if you really fundamentally believe that you're making a difference and you're making changes in life, in other people's life, right, with what you're doing, with the platforms that you guys have, right, I sincerely believe that there's other ways you yalla di blessing te yow doo ko dee xam fekk wato na ñëw si waaye dina ñëw indi la ko tegal la ko so si man dama gis ne lii ñu dañ war a wax alhamdulilah yow nga war a alhamdulilah keneen ak keneen ki am ñeneen ñi am media platform ñu wax alhamdulilah parce que it's amazing and I'm just gonna stop there and then yo ma again thank you so much you've been really amazing you've been supportive you've been really open and we feel it and we know it and we thank you for being who you are that's really remarkable because it's not a lot of people that could do that so thank you jërëjëf man gisuma kuy wax nit koo xam ne bokk na si dara ngeen ko wax jërëjëf baax na yéen foofu la seen xel foofu la toll baax na amul problème no problème waaye ba tey day inside too nga def feminine energy tell wow okay they'll receive okay ci la bokk waaw da ngay receive su nga ñaanee su nga mee nga feminine thing foog ma jël ko duka waaye anyway put it all jokes aside dama ne yéen laa war a wax jërëjëf xam nga def ngeen fi lu nga xam ne soo gisee may ko wax di ko wax ñenn ñi mënuñoo understand def ngeen fi lu fii ñu bari defut Gambien surtout maa ñun jigéen dafa gaaw ñu gis suñu boppa ba pare ñu bëgg ko bëgguñ ko jealousy dafa gaaw si suñu diggante it is there it is part of us ñun ñëpp we have some kind of jealousy in us dafa am fuñ ko dee wone xëj na si mun naa am ci lii la mun naa am ci lii la waaye ñun ñëpp ñu ngi ko am ku dee toog ne man musuma jealous loolu amul am na si loo dee jealous right now I'm envious gisal Amy kawaram bi su move sax kawar bi dee move it's perfect I'm jealous because you see gisal li la ma lay def fa mun a xëjaan li ma try pour wax foofu mooy juka gisuma you didn't need to do it yéen bi ngeen a ñëw you sent me a message with the show and everything loolu dama ko téye dama dee it means a lot to me loolu moo tax ma sawar si lii toppa si ba mu sës ñëpp ku ma xam nag social media xam na ne niiruma sax pour ku ma jox loolu pour ma toppa si su ma ko gisoon it naa si toppa su ma déggoon de foofu gis ne fii mooy plateforme bu moom ne man ku ma xool ku ma bàyyi xel bu baax ay duluma ci plateforme yi duñu ma dee gis fu bari may dem di seetaan man fu ma dul jàngee dara dama déedéet bu ma déglu woon seen faux show ma xam ne lu may jàngale rek damay share waaye yow da nga ñëw jox ma man dama ko xoolee daf ma invite danga ma ci boolee te nit ki amul lu ma yëg danga ma yëg da ngeen ma yëg moo tax nag dinaa si dee pour dama wax pour nit ñu understand lan mooy ñaar la yëg-yëg bi ak la ngeen ne sisters soo leen ne sisters moomu leen ko suñu bos la soo ñu inshallah jërëjëf su amee yéen man maa leen war a wax jërëjëf parce que indi ngeen fi lu nga xam ne tey man ci li may wax ci ñi tuuti lay waxal ñu dégg olof
wala yéen da ngeen jël di ko wax ci angale yéen ngeen ak maa eggal suma doom xale yi dama see topp ba mu sës parce que yéen jatu yéen a ngay wax ak moom jatu mu tax man du leen dugg suma show because li maa wax ci olof interest ko waaye seen show bi wallahi nit ñi ma leen koo ñaax ne piyaaruma fayuñ ma wala dara waaye toppaleen show bi ba mu sës di ngeen ci jàng lu baree bari seen doom yi dinañ ci jàng encourage leen seen doom yi ñu déglu show bi because dinañ am a lot to learn from it angale bi mu fa xale yëpp a dégg angale muy nekk si Sweden fii nekk si foofu la nekk si world bi ñëpp a dégg angale encourage them they will see and they will hear a lot kon nag especially young women young girls Fatou especially young girls because doguma la foofu de xam naa yaa ngi tëj nga baala ma nga baala ma yàlla bu la yàlla dog but I think because sometimes I feel like ne ñun as African women right yow yaay nga jee yaay la ulay yaay la right maybe li ngay wax sa doom pour mu dégg ko du gaaw understand nga parce que environment bi moo tax right ñun def nañ ko déggeroon nañ bopp bi ñuy màggal waaye tamit pour ñoom ñu jàng si ki nga xam ne mu ngi si télé bi keneen waaw si keneen dina yomba waaye du gën a yomba tam suñu jàngee si nga xam ne mun nañu ràññee seen der ak seen aada ci kooku waaye ba léegi kooku mu ngi làkka di connect ak ñoom connection bi nga xam ne yow mi yaay bi wala jee mi yaay doomam bi xëy na defu ko ak moom so especially young women man I believe ne so man suñ fekkee ne yaa ngi am doom bu jigéen nga ne ko muy seetaan sister show bi dina am li nga xam ne loolu la soppi si moom wala mu gën koy jox jom si dara te suñ jaar-jaar dinañ ko wane suñ jaar-jaar li nga xam ne moom lañ def ay mistake dinañ ko waxtaanee mooy li ma doon wax sànq su ko defee ñu xam ne ñun perfectuñ waaye ñoom tamit perfectuñ te ñoom tam waruñ nañu expect pour ñu perfect te si seen imperfection boobu noonu la ni ñuy noccooyee bañ xam jubanti la ñu xam fi ñu war a dem jërëjëf di waxati tamit ne képp koo xam ne yaa ngi seetaan ma nga xam ne jërëjëf di leen gërëm di leen sant parce que su du toon ne yéen tey sister show bi du mën a taxaw Fatoumatta Kuka mi toog fi Elite Media du mën a taxaw parce que yëpp si askan bi mi seetaan la mooy ni ma leen ko waxee rek follow leen sister show bi every Saturday la time bi wax nañ leen ko bu leen ko miss soo leen ko missee sax di ngeen gis ni yaa ngi ko share fu ñu ko share rek seetaan leen ko te nag ma remind Gambien bi benn affaire bala may tëj bu leen gis nit ki ci show bi boo leen ci gisee Juka rek doo leen ko seetaan boo leen ci gisee Dr. J doo leen ko seetaan boo leen ci gisee Ulay doo leen ko seetaan boo leen ci gisee Amy doo leen ko seetaan déglu leen si message bi ñii di put across parce que àdduna kenn mu tuti ku nekk bari na noon ku nekk bari na soppe so moo tax fi may waxee mooy xóot na de bu fekkee danga ne awma koo Juka moo tax duma seetaan sister show bi mu ngi mis lu neex bu ci xool Juka déglu li Juka di teg ci table bi boo paree bu ëllëgee bu la Juka soo ko gisee bu ko nuyu te foofu rek laay tëjee kon nag dig naa leen dajee next week Elite Media dinañ fi ñëwaat with another line up boole ko nag ak suñu sister show jërëjëf kon nag ba beneen yoon. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Welcome to Ola La Spa, your one-stop pamper spot for everyone. Olala Spa provides you with all your spa and salon needs with professional and experienced personnel with stellar exceptional service. Rejuvenate your mind, body, and soul. Olala Service provides you with Relaxing massages, permanent and temporary tattoo services, body piercings, facial skincare services, which include microdermabrasion, a celebrity makeover, airbrush makeup, hair care services, barbing services, permanent makeup such as eyebrows, microblading, pedicure, and manicure services. Enjoy spa lifestyle. We also offer gift certificates and spa memberships, quality spa products, wigs, hair extensions, and more. Oh la la, rejuvenate your mind, body, and soul. At Olala Spa, we have a VIP suite for your comfort, a separate gentleman's room, and more. We have a spa day. Reserve the spa day for a day all by yourself and friends and rejuvenate together. Olala Spa, your one-stop pamper sport for all your spa and salon needs for everyone. Located at Senegambia Highway. Visit us at olalaspa.com and book online. Our Facebook page or call us at 51-00022. Follow us on Facebook, Instagram, and YouTube. At Olala, we also accept Q Money for your convenience. Olala Spa.
Not just a spa, but a Hello. Hi, welcome to General. How may I help you? Thank you. I want to do some shopping online and I want to know more information about Gendarma. Oh, you are the right place. As you already know, we shop online, pay it for you, and then send it to your desired location. Wow, that's very good. On the other hand, we do shipping services as well. We do sea freight and air freight. So, and wherever you want us to drop it to, we'll drop it there as well. Where do you want to send from? From Sweden. The good news is now we have a pickup point in Sweden, but it depends on what you want to do. Do you want door to door or do you want to drop it somewhere where we can pick it up for you? Oh, that's really good. But with the door to door, we have to charge a service charge if that's okay by you. That's fine. Okay. That's more information that you want to know, and this I want you to give it to your friends, and I hope you'll come back. Thanks for coming. Here in Gendarma, our Gambia branch, all you have to do is bring your stuff to us. We pack them in front of you and then weigh them and send it for you anywhere you want all over the world. We are reliable, affordable, and have a very good customer service. With Gendarma, everyone is a happy customer. Everything is possible. Numbers to call us on in the Gambia, 744-8866 or 3269-869. Better still, 4496-844. Our email address is support@gendarmaexpress.com. Our location is at 115-2116 Kairoba Avenue. Sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl.